From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. anyị agaghị egbu oge. Anyị anọrọgo live and direct. Anyị anọrọgo live and direct on YouTube. Anyị anọrọgo live and direct on Facebook. Anyị anọrọkwa na live and direct on X, na bụ format Twitter. Anyị nọ ebe niile. Anyị nọ na Facebook. I think Facebook 1 2 3 4 5 6 7 platforms ka anyị nọ na Facebook. So ijebe ahụ ị ga-enweta anyị na Facebook ugbu a, Obinwannem Foundation Worldwide, ofu obi ka anyị ga-eji wee nweta ife anyị na-achọ na enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụ na ịfụrụ anyị na Obinwannem Foundation Worldwide, ịma na ị ga-afụ anyị ọzọ n'ime, ị ga-achọta anyị na Nweke, Nworie, Nwafọ, Nwankwọ, ala Igbo niile, maka na ọ bụ ndị ahụ ka anyị na-ekwuchitere okwu ha. Maka na ụfọdụ na-agbara omenala ọsọ, na-agbara ọdịnala ọsọ, maka ndị na-eme ihe ka ha si eme ya, na ọ bụrụ otu a ka esi eme ya. So na anyị ga-abụ ndị ahụ gabe na-agbaziri gị onu ka a ga-esi na-eme ya. Na omenala bụ ife ị ga-emecha mee. Ọ bụrụ na imere na ndụ, ị ga-eme ya n'ọnwụ.
agbatara ya n'ọsọ. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ka unu budobe onwe unu bata n'omenala, maka na unu bata n'omenala ị gaghị anwụ anwụ, ị ga-anọcha 150 years, nwere onye ga-egbu gị na kedu onye ga-abịakwanụ be gị gbuo gị? Agwa gị ihe a na-akpọ German security, ị mara ihe mere ndị be nna anyị ji wee nabata ndị Julius Berger. Ịma na ụfọdụ amarọ na ihe na-eme anyị today n'ala Igbo bụ ihe a planara plan, mana ọ Obinwannem bịara ịtọsị ya ka ngwugwu, maka na ị na-achọ ihe na-eme gị, mana ihe ahụ na-eme gị bụ ihe ahụ ị na-ene anya, ihe ahụ ị na-afụ bụ ihe na-eme gị. O nwere ebe ị ga-enweta eziokwu na-abụrụ na Obinwannem Igbo TV. So anyị nọkwa na Obinwannem Igbo TV, anyị nọkwa na Obinwannem Igbo News, anyị nọkwa na Obinwannem Radio, Obinwannem TV and Obinwannem News. Anyị nọ na those platforms right now. Ife anyị na-ekwu bụ ife gbasara ndị Igbo na ife a ga-eme ka ndị Igbo ka ọ dịrị ha mma. So ebe ọbụla isi wee na-ekiri m na platform n'ụbọchị taata bụ ụbọchị orie mmiri, ana m asị dịka m si wee nọrọ na TikTok live and direct, nọrọkwa live na Facebook and nọrọkwa live na YouTube, a sị na ịbụrụ onye Igbo na-ege m ntị n'onu, ọ ga-adịrị gị mma n'aha Chukwu okike abịama. Kwere m ise. Ị na-ekwere m ise na comment section, otu a ka ihe ọma ị na-achọ n'ụbọchị taa ga-eru gị aka, na onye gọziri nwanne ya agọzigokwa n'onwe, na ọkwa ngọzi nwanne gị bụ ngọzi, na onye kwalitekwara nwanne ya kwalitego onwe, onye mee ka nwanne ya gaba n'iru agabagokwa n'iru. Na Obinwannem ndị Igbo bịara inye unu ozi ọma nke ụbọchị taa. Obinwannem ndị Igbo bịara ibunye na amụma n'isi. Obinwannem ndị Igbo bịara ịtụ unu agbụ. Obinwannem ndị Igbo bịara ime ka unu mara na ọ bụrụ na e nwere Obinwannem, ka ekwana ihe a ga-eji wee na-aga n'iru, ka ihe a ga-eji wee na-echeta nwanne anyị, ka ihe a ga-eji wee na-eme ka nwanne anyị mara na ọkwa ofu nwanne ka anyị bụ. Kedu nwanne ga-eji wee mara na ọkwa ofu nne na ofu nna bịa mụrụ anyị niile, na ọ bụrụkwa na ị na-aza nna na-aza nne, ọkwa ya bụ ihe ndị ọzọ na-azakwa, maka na obodo na-azakwa nna bụ ndị nna, obodo na-aza nne bụ ndị nne. Ka anyị marakwa na onwerekwe na-achụ anyị ọsọ na be anyị na-abụrụkwa ife anyị butere na be anyị. Ihe anyị butere na be anyị bụ religion ka anyị na-ekwukwa okwu ya, maka ọ bụrụ na onye ọbụla bụ onye na-eme ihe Christianity na be anyị, na ọ ghọta dat na-ewepụrụ nke aha dị na be anyị were nke Christian tinye, ka ọ ga-eji mara na anyị ka na-asavụkwa ndị ọcha na be anyị o, anyị ka na-asavụkwa ndị ahụ niile bụ ndị si na ọma ndịrị anyị na-ama na be anyị o. So we need to understand our culture and our tradition. Anyị kwesịrị ịma ndị anyị bụ. Ndị anyị bụ culture, ndị anyị bụ tradition. We need to understand it. We don't need to understand it in oppositive way. Abịa na-asị gị dat na ndị nna nna anyị gburu ejima na ndị nna nna anyị mere ihe ọjọọ, egekwana udu ndị a ntị. Ọ bụrụ na ị laikiri afụfụ ị na-ata, gebefa ntị. Mana ọ bụrụ na ị laikiri afụfụ ị na-ata, biko soro anyị n'otu a na-akpọ Obinwannem Foundation, soro anyị n'otu a na-akpọ Obinwannem ndị Igbo, soro anyị n'otu a na-akpọ Obinwannem ofu obi, soro anyị na ndị a na-ekwu okwu ya bụ ndị oziọma nke Chukwu okike abịama, ndị na-ekwu eziokwu na anaghị akụ mmiri, ndị ga-eme ka ụwa tụgharịa na ọ bụ na ụwa ga-atụgharị, ndị ga-eme ka ụwa dị na ọ bụ na ụwa ga-adị. Ọ bụ ndị ahụ bụ ndị nke na-ekwu okwu Chukwu dịka o si wee dee n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ ndị ahụ ka ọ kpọrọ ụmụ ya. Ọ bụ ndị ahụ na-ekwu okwu Chukwu nke Chukwu ka ị wee mara onwe gị. Ọ bụ ndị ahụ ka ọ na-ekwu maka ya. Ọ naghịkwa ekwu maka ndị nke ahụ na-abịa ekwuchasị gị weta ego, ma ndị ga-asị gị weta ego bifo ha ekwuoro gị, maka na okwu ọnụ na-agwa gị n'ụbọchị taata bụ afa nna agbara gị n'ụbọchị taa. Ka m na-agwa gị ka ị na-atụgharị uche ka iji amakwa ihe m na-ekwu. Na onye ka m ji agwa na onye Igbo ọbụla bụ onye na-abata na platfọm a, ana m asị gị na Chukwu okike abịa makere eluigwe ka n'ụwa, na ọ ga-agọzi gị n'ụbọchị taata bụ ụbọchị ọhụrụ ya mmiri. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ị ga na-anwụta ihe ọma, ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ị ga na-anwụta udo, ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ị ga na-anwụta ike, ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmiri ị ga na-anwụta ihe ga na-eme gị ka ị mara ịbụ nwa mmiri. Ana m ekene unu n'ala Hamburg, Germany, wee na-asị ya ga-azere Igbo niile. Ọkwa na Obinwannem ka anyị na-ekwu okwu ya, ọkwa na Obinwannem ka anyị na-ekwu okwu ya. Onye chezina nwanne ya je echiche, onye chezina nwanne ya je echiche. Onye anọzi n'ebe a na-akpa nkata ka akpagide nwanne ya, onye anọzi n'ebe a na-akpa nkata ka akpagide nwanne ya. Ọ bụkwa ajọ ife ka ọ bụ.
ụmụ Igbo ọkwa ji ihe ka ọ bụ ijirikwa mara ụmụ Igbo. Ana m enochitekwara Igbo niile, onye ka m ji asị obi nwanne nke ndị Igbo, maka na ndị Igbo nidiri obi nwanne ka ha dịkwa ka ha si adị na gboo gboo. Obi nwanne ka m na-eti mkpu ya na soshal midia wee na-asụ unu na Igbo niile nidiri obi nwanne. Onye akọzina nwanne ya ọnụ, onye akọzina nwanne ya ọnụ. Gịnị ka anyị na-akọrọ onwe anyị ọnụ? Kedu ihe anyị na-atụrụ onwe anyị ọnụ? Kedu ihe anyị na-achọ ka anyị ka mmadụ ibe anyị? Kedu ihe ọ ga-abịarite n'ụwa a si na iritechighị ihe niile? Chekukwa n'ụwa echeke na ụwa abụrụkwa n'ebe ọ ga-aba apụta na anụ ọgụ. Ụwa tọkwa n'ụtọ. Ịma na ife ị nwere ike ime na-eme ka chi gị si gwa gị ya. Ejizina ka iwe wee gosi nwanne gị na-ekarịrị ya wee na-achọ ka igbuo nwanne gị, egbubekwuo na-egbube, na ọ bụrụ na ọ na-achọzi achọ unu na-egbuzi onwe unu na. Kedu ihe bugidere ndị Igbo ji gbubezi onwe ha? Can somebody tell me something? Kedu ihe megidere ndị Igbo ji wee gbugbo onwe ha? I am asking question to every Igbo people all over the world. Ọ bụ maka ego ka iji egbu nwanne gị? Ka ọ ka iwee ka nwanne gị? Ka ọ ka iwee control nwanne gị? Can you tell me why you are fighting for presidency? Can you tell me now why you are fighting for governor? Can somebody talk to me? Ọkwụnụ ga-afụ that na Chukwu okike abịama na-ewere anyị iwe. Chukwu na-ewe iwe. Okike na-ewe iwe. Abịama na-ewe iwe. Kedu nke bụ na onye ọbụla dịzi ndụ na-esi mmụọ mmụọ? Kedu ebe ndị Igbo ji wee biri? Ọ pụtazi na ndị Igbo na-elighị ndị Igbo? During the Biafran War or after the Biafran War, from my knowledge, ọ dị ka ọ bụ ndị Igbo ka eji wee mee gbanwee ọgụ ha nọrọ anọ. Nyere m aka, because I'm seeing it now. I'm seeing it that na-eji anyị wee gbanwere ego ndị Nigeria riri wee nụsa anyị ọgụ. Na ya kwụchabekwa ụgwọ aha. Something is wrong. And that thing is wrong. We need to suffer together and we need to win together. That is why we are here. Nsogbu dị n'ala be anyị. That is why nja onye ọbụla na-enene m, ị na-ekiri m na TikTok, ị na-ekiri m na Facebook, ị na-ekiri m na YouTube, ị na-ekiri m na Twitter. Nsogbu dị n'ala Igbo. And we need to come out now. Because ọ bụrụ na anyị ka nọrọ as a one Nigeria, ego niile na Nigeria na-ejikọnatakwa n'ụwa, anyị ga-atakwa afọ ahụ again o. Ana marakwa amana ọkwa anyị nwa bịa nada ata afọ o. Mana ọ bụrụ na anyị za Biafrans, a man anyị separate go from Nigeria. And when we separate from Nigeria, the Biafran Republic declared before in 1960 or 1967, that one Adigo recommended to the world. You don't need to agitate again. You don't need to create any government again. What you need is a recommendation. And that recommendation will come from the citizens of the Biafra Republic. And must be collective interest. Oma be so phone name, Oma be face or group name, Oma be an claim. It is something that's going to be a priority. So asem na ebe ọbụla ino wee na-ekiri m n'ụwa niile bụrụ onye Igbo na-anụ ọnụ m, asị m ka okwu m baa gị n'isi n'aha Chukwu okike abịama. Maka na agwa m na nkwuru unu n'aha Chukwu okike abịama, nkwukwara unu n'aha Jizọs. Ma ya bụrụ na unu nwere obi aṅụrị, ma ya bụrụ na unu chegharịrị na mmehie, ma ya bụrụ na unu nabatara obi nwanne, ana m asụ na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ọ ga-adịrị unu mma n'aha Chukwu okike abịama. Ọ ma ga-adịrị unu mma n'aha mmụọ niile na nke ị na-efe. Ọ ga-adịrị unu mma because n'ihe niile abụghị Igbo ji wee dịkwa n'ebube, ọkwa na ịdị mma. Ọkwa na ịdị mma. Ịkpọrọ Jizọs, ịkpọrọ Chukwu okike abịama, ịkpọrọ God Almighty, ịkpọrọ Ekwensu, ha ncha niile bụ ngwa ahịa Chineke. Ha ncha niile bụ ngwa ahịa Chineke. Nke ọ bụla ị ga-ebu buru, mana iburu ya ịmarago consequences dị na ya.
ka anyị hapụ iji maka ihe nke onye mma maọbụ ihe nke onye ga-emenwu maọbụ ihe nke onye nwere wee na-emegide onwe anyị. Ụmụnne anyị na-aba na TikTok, ije TikTok anaghị ifu ebe ụmụnne anyị na-esi eligele na-esi akwara ọbụ ọgụ ka a ga-eji wee gadi n'iru. Onye gburu nwanne ya obodo mmadụ? Kedu ihe na-abala nwanne gị mba? Kedu ihe na-akọrọ nwanne gị ọnụ? Kedu ihe ga-anọ ịmana ụnụ amaghịzi bụ nwanne sef, maka na onye abịa gbaziri ụwa yarị na ụnụ amakwaozi bụ nwanne. Ịmana unu na-eme ihe nwanne stop even by your child, is like by your family. Ihe unu na-emezi nwanne kịta bụ nwanne privacy. Unu adịghị emezi nwanne na because mụ nwa na ụmụ ma mgbe nna m na-eme m nwanne, ama mgbe ndị obodo m na-eme m nwanne. Unu adịghị emezi nwanne. Unu emeziri onwe unu ihe unu na-emezi bụ ka e wee sị everybody just dey pretend. Because ọ bụrụ na ịma ihe bụ nwanne, that is what I'm preaching in Obi Nwanne. I'm preaching Obi Nwanne because if you people understand the meaning of Obi Nwanne, the Imana Church Agbasago, you refuse to understand that name I give that movement that I will use to destroy every enemy in Biafra struggle, every enemy in Igbo land, every enemy even in Nigeria government. It is what Obi-Wan structure for. I structure to become the security of everywhere Igbo man live in around the world. That is what I fight for. And I already got it. Enwetego m na ụmụ Igbo niile nọ na social media. Enwetego m ya ka nji wee sịta taba ụbọchị orie mmiri nya mara Igbo niile gere m ntị n'onu wee na-asụ ụnụ nwa bụ ndị nọ na TikTok, bikonu ana m asị na ọ bụrụ na iwu TikTok bụ na ịbata ị na-alaiki ịkaba ahụ na-alaiki. Ọ bụ na iwu TikTok bụ ịbata ị na-akọmentị ịkaba ahụ na kọmentị ebe fon adịtere aka. Ọ bụ na ndozicha ọnọdụ m ọfụma then ịmazi that na nọrọ ebe m ga na-afụ ya na anyị nwa bụ ndị gbagotegoronu anya ya na-agazi fa maka na ihe anyị na-achọ ibido kịta na-abụ ihe ndị ọcha na-akpọ one man squad. Nyotago ihe anyị na-achọ ịpịa kịta na-abụ anyị chọrọ ịpịa Nigeria nwanne 10 North ada agba ya 0. Nyotago, we must score them and that score is what I'm carrying to come. That is what I'm carrying now. Onye ka m chọrọ iji batakwa ka m si bata. Ọ bụrụ na isogo m ọfụma na social media, ọ bụrụ na isogo m at least from 2013, this is the time ị ga-prove the whole world who I am. Nya ka m ji wee na-asị na onwere obe ọzọ ị ga-esi wee prove na-abụrụ m na-akpọ oku now unu cha niile na-aza m immediately anywhere you are in all over the world as onye Igbo. As onye Igbo. Mana onye Igbo nke gị na ọ ga-adịzi under Biafrans. Anyị ga-eburuzi Obi Nwanne buru ya n'ala Igbo wee bujere ndị Biafrans. Anyị ga-eso wee handle Biafran government so that now we are going to come in one umbrella and push this thing that we have been trying to get in this our life once and for all. Nigeria government have already finished. Tinubu na-eseti Oduduwa nation. Ekwubugo m before. Tinubu na-eseti Oduduwa nation. Mana ndị be anyị amarọ na ọ bụ Oduduwa nation ka this guy na-apị. Onya mere o ji wee kpọta nwanne ya bụ Sunday Igbo si abata. Nya kpọrọsie ndị nke ya ahụ bụ ndị iwe na-ewe ka a pakzie ka edozigharị obodo. Onya mere eji wee na-agwa Obi Kubana na ha chọrọ onye ga-enye ha nsogbu until ha arụcha ihe niile ha chọrọ ịrụ na that Lagos. Aka ya kụri ahịa ndị be anyị well. Tinubu nwa rigoro na that oche again nke 4 years again. Almost half of ndị Igbo nọ na Lagos will go down. Ya na gwa gị na dị na structure ndị Yoruba. Ọ bụrụ secret, ọ bụrụ ihe a na-agwa gị na public, ihe a bụ ife structure goro ga-eme. So it is very important that na ụmụ Igbo ọbụla bịakọtara ọnụ under a Biafran's name now. Let us show Sunday Igbo who he is a betrayer. Ọkwa nọ na Germany anọcha wee na
we are going to show all the Oduduwa nation that is they are a betrayer of the peace and love of the people in Nigeria. Because now onye na control Nigeria bụ onye Yoruba. That is why Yoruba media become a fair media in Africa. And onye na-agwafe okwu ha ga-anụ ka ndị ụwa wee mara that na ha anụghị except Igbo people. And right now they divided Igbo people in the name of Biafra. That Biafras now, we need to use the same Biafra to make them to know that we can come together anytime we want as in Igbo, because we know how to structure, we know how to destroy, we know how to arrange, we know how to make everything to suit according to how it's supposed to suit in the time of our own time. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ unu m n'ụwa niile, I am going to announce Biafrans in Hamburg, and you are going to be hearing from the Biafrans in Hamburg what we want in our land and what we want the German government to tell Nigeria or to do Nigeria or to help and make us to complete our mission, because we are not going to retreat and we are not going to surrender. So mgbe bido na announce the mission of Biafrans in Hamburg, Biafrans in Germany, I will be bringing the phone number. Ngana akpe iburu onye Igbo bụ onye Biafran nọ na Hamburg, nke ebe a ka m ga-anọ ka m si wee mee na IPOB ka m ga-esi mekwu ya na this time, and m ga-eme ka onye ọbụla bụ onye hụrụ ihe niile a na-eme n'anya wepụ sentiment of any Biafrans, because we believe in one all for one, all for one all. We believe in Obinwannem Ofobi. Ofobi is mean that one heart we are going to use to actualize our dreams. No lie, no pretender, no forging. We need to be sincere to ourselves. People that are going to join these Biafrans right now are going to be people that is understand what freedom is all about. And it's going to be people who understand their left and their right. And it's a people that going to stand government in any level, both law and both violent, both anywhere government used to come. We are going to know how we will on. Biafrans were people. Hey, nyego musubu na Hamburg too much. And muaga nansu the day inge make move. Now all Biafrans in Hamburg. After we get all Biafrans in Hamburg, we have to move to another place. All Biafrans need to come together all over the world, and they need to come in under United States of Biafra, this is the name that used to unite our people all over the world. We are going to run everything by ourselves. We are going to know who and who is running all our affairs. We need to make everybody to know that Biafrans are one, and that is why Nnamdi Kanu is in authority of Nigeria. That means now all Biafrans, believers in all over the world, whether you get paper, whether you don't get paper, you are going to be protected by the United Nations Charter, because that is what is going on in Ukraine. And the same treatment they treat the whole citizens of Ukraine, that is the same treatment they will treat all Biafrans around the world, because we have evidence to prove that our people are into war right now, and our people are into a danger. Their life is in danger, and our people in abroad, their life is in danger too. So if you are believers of the peace and love of our land, it is time for you to come out. We are going forward. We are not going to go backward. Oburu na icho ka iwere P2B wega, anyị ga-ejukwa P2B wee tie ndị Igba. Oburu na obu Biafra ka anyị ga-eji, anyị ga-anọ n'ime Biafra na-eti ndị a. Anyị ga-aba into political solution, political ideas. We are going to join these politics. We are going to make these people to feel that we know what they want. As that na obu that na Igba ha ma inwetara ihe ịchọ ha achọ, because na anyị agbago mbọ ihe niile anyị ga-agba mbọ. Oge erugo mgbe anyị ga-eyuzu brain anyị wee mara ife anyị chọrọ. So Biafrans ndị ga-apụta ka iji ije a, ọmabụ Biafrans ndị nke na-achụ ego, ọmabụ Biafrans ndị nke na-achụ pawa, ọmabụ Biafrans ndị nke na-eche ihe ha ga-emefa, ọmabụ Biafra ndị nke na-achọ ihe ha ga-emerefa.
Ogabo Biafrans, Ndebo Biafrans, Ndigane move, a man if any the Hanan to have a Biafrans, Ndige declare Akunubafa, Bra Akunuba Biafrans, Ndige declare if any Hanwere, Akoroha, or Bra Koro Biafrans, Ndige declare if any night, Chineke Yerefa, we dozie Ben Nafa, Doziano Ava, Dozio Bodofa, or Burunke Biafrans, or Nyawabuna, in go freedom from another freedom. Mgbe na-agwa unu bụ ndị Biafrans sunu unu si na anyị chọrọ inweta Biafrans, anyị chọrọ inweta Biafran land, na anyị chọrọ ka Biafra government take over. It is very simple now. It is very, very simple. No be one nice structure, no be one foundation. What I structured there is what chasing Obinwannem away. Chasing Igbo, sorry, because Obinwannem can never be chased on Igbo. Back and Omana, the Banyan will Obinwannem, and all a very, very big problem about to us. So, I knew one almost chopped that ya will punish Bendi by Imanoga the bad. Niem is in the agent's voice. That voice can't do any mizifa, can't feel the pain. Which I'm on a one day na Oyobrage Kunitenora. Everybody Kunitego Kita. Only thing we need now is the truthful and honest person to make a move. Because in a ganowa, igabonye zioku. And wonye bonye zioku nkende bayi japike no wali nenabro Mazi Nnamdi Okukano. Mazi Nnamdi Okukano go charandi aka akwụkwọ. Nya mere o ji wee gwacha Obama ihe gwara Obama wee daa n'ọchịchị. Go and check it in record. And when you bonye Igbo, ihe nji asụ ya n'oyibo na kana ndị a the Oxford they too small to us. Ndị a dere Cambridge they too small for us. Oyibo a na-asụ kịta na onwe onye kụziri m ya, ọ mụ ji aka m ekonoko ihe niile wee na-asụ ya, mana ọkwe na-aghọta ya. O ihe eji wee mara onye Igbo, ihe eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo bụ ndị na-eme ife a na-eji n'etu ọnụ. Ndị Igbo bụ ndị na-eje mba jechitere ụmụnne fa. Unu amasịkwa ndị Igbo because unu sum na unu bụ ndị Igbo. Na-ajụzi unu kedu ka unu si wee na-emezi ife mụ na anaghị enyere onwe n'aka. Na anyị na-ata afụ today because na enwere ndị na-akpata ya ka uju sọnsọ na akpa ha. Ihe abụrụ ọzọ omume onye Igbo na ọ bụ omume onye Igbo. Yoruba werugo anyị kpa ego, Hausa werugo anyị kpa ego. Okay, iche na obere ego ahụ nwere iji were 1 dekin, 2 dekin, maybe 3 dekin. Iche na obere ego ahụ iji were ụlọ aha kịta. Na ọ bụrụ na isoro wee support Biafra kịta na-abụrụ ihe mere actualize, which is actualize of Biafra bụ na anyị nwezi right to use resources dị na bai wee nyere ndị be anyị aka n'ụwa niile. That is what he's talking about. Ị na-achọ ịgwa m na benefit ị ga-enweta na this Biafra we are talking about now, which means new government, because Biafra is a new government that are going to take care of our home. That we don't want this Nigeria government, which is very simple. It is people that is vote people, and it is people or revoke people, unvoke people. So automatically, so he needed to agree with Nnamdi Kanu. If you agree with Nnamdi Kanu, automatically you are free. How can you be free? Then now, you know, na ha go me IPOB or deko or da gazi agokwe. Yeah. Then a me nke Simon but deko bo terrorists. You got to go. Okay, man ha kuge gwa now. No wahala now. I got bali na afan. If you jakpa inde ụmụ afa. Because na imari ebe ụmụ afa imara afara. And ọ bụrụ na ịghọta ihe Igbo ji wedu ebube, ịma na onye Igbo ọbụla ihe ribido n'ozi, ma na nne ya bụ ofeke. Ọ bụrụ Mazi dibịa. So na anyị ga-agbagharịzi afa na abụna. What we need now is to come in one umbrella, Biafrans. That is why you say Biafrans in Germany. Biafrans in Germany, only them will control the Germany. I will bring you the system in church in South Korea. Because all South Korea can church as a president. Because a national coordinator
of any country can be a president of a country. So automatically, mgbe South Korea as a national coordinator, I am a president of the Biafrans, which is, if you remove Biafra, you get now Igbo. You know what here? Happen makande kesi na Igbanke, Shekiri, Anam, Usoko, Urobo, Ijo, all those places in the claim na haburu Igbo. You need to be Igbo now. Igbo may stand by Yoruba self, bow, you need. Makana ị ga-enweta Igbo na Kogi, ị ga-enweta Igbo na Benue, ị ga-enweta Igbo na Indakom, and so places which are ebe na ndị kind of mention chara then. So that is when isi jigbaka Musimba. Now I have to represent Igbo people on Biafra struggle. Onya mere ji wee kpakpọ ni ha na-eme n'Obinwanne. Obinwanne abụrụ ihe na-ekiri. O nwere nwaanyị kpọrọ na yesterday mbọsị a mụ na nwanne nwoke Chinonso just nye the credit of Biafran representative. One woman said that na mama ya no 80 years na-ege m ntị n'onu na-asị na onye ọmakwa ihe is onye stupid ifukwa gosi ekwu ụdị ya. Is this guy stupid? Is he guy? I'm going to shape room on Amazon on the American. I'm going on the American. Oh, is this guy okay at all? Is me okay at all? Some people are saying that I was listening to Obi-Wan, but when he just I was listening to Obi-Wan when Simon Ekpa is there, when Simon Ekpa is there, so Simon Ekpa is not there. That means Obinwannem must not be there again. Also, if Rock can do echiche body, if Rock can echiche body, Umunem na Adam na TikTok, Chereno, Mchoze can the mad ball, it will make the opportunity. Because a man umi henda in a chobe me be there social like I'm not my number being dozen. So I told him water go do the mission. On water the mission, I bet he base you on. So he can able to run with Biafran missions. And that Biafran mission, all the structure Obi-Wannem. So Obi-Wannem will Biafran mission already. So I name may go a lot. And if any the Biafran support that one cooperative. Because also na part of the way we are going to be free. Because in everybody but their destiny. But destiny I may hanage some one nobody pass the exam, one ne bidoro gafia, because I actually bidoro all our youth afia. Imari obun actually so. Just waited the proposal. No be one I get waited the gage you were making in Azuya. Makana ge mepe ba na reni. I get mepe ba na koni. I get mepe ba na zo man. I get mepe be aga no when na control moto na baba. Makana I get teacher can umi henda ended na technology. So no, I want Biafran is coming to develop our land. Mando chichonachi mohana hacho mohe basarani, because our land we have right to live as we want. And you need to have from government of Nigeria to do anything we want to do in our land. Go and check it in every record of every indigenous people in the worldwide. And as the indigenous is it. You don't dare indigenous in their land. So governor or senator cannot be messing up in our land. It is not possible. There is no governor don't have any right in indigenous land. What the job of government is to make sure that everybody now they are going to be knowing them. It is their duty. You don't have any right in indigenous land or indigenous structure. Government don't have that right. And that is what Biafrans are going to stop in Biafra land. Because no governor have right to say anything where there is no king or the chief of that land to say. Those power that is removed from the chief and the king of the villages to the governor, all of them will return. No umi bunu nchani nebu ndani ekwoku ebu ị ga-apụta kịta anyị ga-ejekwuru ndị ụmụnne anyị a niile bụcha ndị Biafrans ndị ọzọ niile onye ọbịa bịa kwubeziere maka ndị obodo ha onye jezi na-akwuchitere obodo mmadụ maka na event structure na IPOB
ka structure na Obinwannem. Onye jezina na-ekwuchitere mmadụ, onye anochitezi na mmadụ, onye ọbụla nọrọ ka chi esi kee ya. Kedu ihe na-esekwe n'okwu? Ka ị na-ese okwu? Ị chọrọ iri nke m? Mba, aga m eri nke gị, eri na nke m. Anyị chọkwana ka anyị rikọọ ya ọnụ, anyị arịkọọ ya ọnụ na. Because Igbo bụ ndị nke bụ ndị hụrụ ụmụnne ha n'anya, hụ onwe ha n'anya dịka Chukwu si wee hụ ụwa n'anya. Ọ Igbo ka a na-ekwu okwu enu. Ịhụnanya Igbo anaghị agụta ya n'akwụkwọ nsọ. Amamihe Igbo anaghị agụta ya n'akwụkwọ nsọ. Ike ndị Igbo anaghị agụta ya n'akwụkwọ nsọ. Because ọ bụrụ ike bịara tata ga-abịa echi na. Ọ bụ ka ikuku si kuo taa ka ọ ga-eku echi. Ọ bụ izu ị gara taa ka ị ga-agakwa echi. Ị gagoro disem ụzọ ahụ, ọ bụ ofu ihe ịfụrụ ebe a ka ị ga-afụkwa echi. Unu nwa butere anyị oziọma Christ. You still they talk about Christ, but people don't even understand what they are hearing about Christ. That's why they are always in congregation looking about what they're going to do tomorrow. But your father already let you know how you will survive. Only a lazy man cannot survive in your fatherland, our land. All those Ndamuma Neziozi, they know what they are doing, because without what they are doing, they will not survive. Their families, extended family, will not survive. But Obro do life like I can be. Even at this Biafra struggle, can you finish up? Obri na Roro and I cook 1,000 euro. Just Gwande Biafra. This is the amount I will be bringing to you people. Automatic. About the way you support your government. Obuno 500. Just equal. Freedom start from you. Be honest and transparent. That is why in the way they say na they can ike. Because na oga punatam naka, because he made me to understand that truth is the key to Biafra nation. So that is why I could not compromise. Because what they call compromise, so I know Katabem one day, even the Obinwannem created. The reason why no Obinwannem had to go to question, because I mentioned it and they can always on this platform. Because I mentioned Simon on this platform. You can do some of them that are still on the controversial. That na nkwobe ata nkwobe ozechi. Onye ka nwanyi 80 years aso na-ekwugheri ka ọ na-ekwute whereby that na ọ uche m ka eji wee dobe n'oche ebe ahụ nọ n'Amerika. Because ewezụga black people, America no ga-adị. O nwere one lady worked on that program or say that America was not America the power of the world. Amam goes we kwe ne. On there can asinde rieri. Because ụfọdụ na mba ya amabeghị power ndị Igbo bụ. Ndị ọcha na-atụ ndị Igbo ụjọ maka ihe ha mewuru. Mana ndị Igbo amara dị sef ihe ha mewuru wee na-ezuzu ndị ọcha wee ezi ụjọ ahụ wee na-eyezi ha egwuzi nke bụ egwu. Because no ihe bụ na I know that ị ga-atakpu m one day. Ị ga-ata m ọnụ onye goro nkịta ara. Ịmago na one day ọ ga-ata gị. Ndị ọcha amara one day na anyị nwere ike taa. So ya ka eji ụchọ ka ha rapụnata anyị ebe ha anyị ga-esi wee mata na anyị ga-ata ha. So onye abụ ihe eji wee jide na ndị Kano, jidekwa ma gị na onwe gị n'ụzọ dị iche iche, maka na ka esi jidesi anyị ka onye ọbụla si ebe akwa. Mana the structure anyị ga-use now, otu a ifuru na screen a, ndị nke nọ na TikTok, mana ndị nke nọ na Facebook, ihe a na-afụ ebe a maka Soludo and
and Peter Mbah. Oh, Hana Bokaibia Kai Goku. Manachom Kamegodo advert, an announcement. You gotta go. So, Kunu wena ama ihebu radio, wena ama ihebu TV, wena amakwan the reason of radio, and amakwan the reason of TV. Because even danine mwereboga baranyuru. So we need to channel everything we are doing to the Biafran government. We are going to run it. Even Hachoko Kaironi as a foundation, we are going to still win. As a Kaironi as a republic, we are going to still win. As a Kaironi as a diplomacy, we are still going to win. As one Kaironi into say Kaime Hanas now regional control, we are still going to run. So anything that Nigeria government bring out right now, we Igbos, we Biafrans, we are going to win them in any charter. Even Hati it's not our business. Just enter this Biafrans movement now. Enter Biafrans movement. Biafra movement, there are 2, or there are 3, or there are 4. It is 1. So, Oto no Hamburg now. Mwa no Hamburg, Germany. Ebe mwa ge represent Biafrans na Hamburg. Uredu nanya. Na Hamburg. Can nge represent Biafra. Ano na Hamburg can ga no wezo ọchịchị nge ji we lead Biafran. Official. On the Biafrans no na Hamburg. Gama udo agwa nnakpa. Na ife nnacho, na ife nneme, ha ga-eji we vote because we are going to be voting in Biafran government by merit. We are going to be voting in Biafran struggle by merit. It's an able doctor. You will prove the doctorate. It's an able lawyer. You will prove it. It's an able economist. It's an able business management. It's an able international relationship. Anything you say able. It's an able businessman. You have to apply it in Biafran government. Automatic. We don't need to be cleaning ourselves. We don't need to be pining ourselves. We don't need. There is people who are willing to live like God created them. They don't care about how much they will eat in a day. Biafrans bundesri onye biri ibia biri onya Biafran government. So I gain your chance on your before your ba. Enwero any Biafran government now bro na Biafran say Jaka have vote to home and abroad. Everybody fighting for Biafran, whether leader, whether no leader. All those things we need to revoke our leadership. And our leadership have to start from the country by country. That is the structure of IPOB. And that is the same thing Nandikan want to apply in a Biafran government. And if you fail to do so, that means you don't want Biafra to come in peace. Onya mere njiwe na choka na chatakwa we werukwa ife Chukwu ji wesimo gosi umu Igbo na udo ka anyị ga-eji wee nweta ife anyị na-achọ. Onya mere na-ege my ringing tones. Ị ga na-aghọta ebe na-asị na ofu obi ka anyị ga-eji na-aga n'iru. Maka na ọ bụ na anyị jiri ofu obi, onweghị onye ga-echere nwanne ya ji echiche. Otu a nnọkịta enweghị onye mụnwa na-ewere iwe na-apịghị obi. Onwe onye mụnwa na onwe m na let me say m na-ewe iwe, but onweghị onye kpọrọ asị. Nyama the right word. Enweghị onye kpọrọ asị na IPOB started from Nnamdi Canada. Enweghị onye kpọrọ asị. No, due to na sometimes mbịa nsị, hey, Nnamdi Kanu, hey, why ị na-afụ ihe na-eme na ọ bụrụzi onye isi ka ịbụ, because mụnwa bụ onye isi n'obi nwanne wefụkwa a lot of things.
abụ m onye isi ndị nzukọ ndị Igbo na Ukraine. Anya ma afọ m na-aghọta ihe na-emenụ, na-aghọta mgbe ndị be anyị na-emisbehave, na-aghọta mgbe ndị be anyị na uche ha na-apụ apụ, na-aghọta mgbe na-aghọta akọ na uche mmadụ. So mụwa believe na gị nwa bụ na ndị ka ga-aghọta akọ na uche ndị a niile gị na ha nọ n'akụkụ, mara ebe ị ga-epozishọn ha ncha niile ka ha gbaa mbọ fụ na ha na-eme ife a na-eme, which is na mụwa feel kwa that na ife ndị a niile bụkwa ihe a na-eme akpọkwa ịrụ ọrụ. Mana ihe ọ na-ewutezi m bụ maka ndị na-anwụ n'ụlọ, maka na ọ bụ stupidity of our people bịa mere ndị nọ n'ụlọ ji anwụ. So n'onye ka sometimes nse onye ndu anyị kwesịrị ịghọta na ndị oge eticha na positions, because this position we are talking about bụ ife mmadụ gụrụ n'akwụkwọ na anwụ. Ọ bụrụzi ihe mmadụ gụrụ n'akwụkwọ bụ ụmụnne m ha na-eti mkpu Biafra 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 long time. Wee Biafra nyere ndị bụ ndị Biafra ka Biafra jiri ka kọntrol obe nna ha, ọ naghị aghụghọ. Otu a kịta Biafra ya na-ekwu na ọbịago because Biafra bịago. Trump na-aghọ onwe ya aghụghọ. Ọ ya ka ha hụgide na aghụghọ Ojukwu wee sị ya na ha nwere time ya jere onwe ya nabara onwe. Unu chọrọ instead of ịbịa bịa nyere ndị Biafrans aka, unu asị na abịa nyere ndị Christian aka. What a mean of Christian? Who are the Christians? Is Christian somebody name? If a Christian is somebody name, who is Christian in Igbo land? Who is Christian? Why are you answering three names? Have you asked yourself about that? So Trump bia ogefefe webia. Now we give Christianity land. Now we get the land. So Trump cannot use because of Christian and come to our land. It's against the rules and regulation of the Western world. Trump don't have right to invade our land without the indigenous of the land. So we need to wake up. I need the and how they know. They know. So Manandibanya matter has some things. That's why we need to come together as a Biafrans. Maniga abia n'obodo ahụ nọ na site na city nọ na bụrụ ihe ọ bụla chọrọ ịbụ na Biafran. Ị ga-abịa merit. Ọma mbụzi by appointee. No. Ka anyị wekwuru that opportunity ahụ wee mee gịnị wee dọọ crowd, because ndị be anyị nidiri ife na-adị ụtọ n'anya. So m na-ebido nke hamburger very soon. So na mgbe m ga-ebido about maybe 3 to 4 days, m ga-design flyer the day mmewepụta anyị ga-eme nnọkọ nke ndị Biafrans na Hamburg. Now we are going to call all Biafrans believers. We are going to host them. Obinwannem have to host them. So actually host Biafrans in Hamburg. So onya ka mụ na ndị men in Hamburg na-akpa. So and ine anya n'akụkụ m ebe a kịtị ga-afụ nna ya n'ebe a. Onya bụ onye isi ụgbọ m. Onya na-akwọ m na-aga n'elu, na-agwa m na-aga n'ala. Onya na-eme n'obodo a achụpụbeghị m. At least ọ na-agba mbọ na ebe ọbụla kpọrọ ya bịa, ọ na-abịa. Onye ine n'anya bụ mmadụ. Ọ mmadụ Chukwu kere eke wee sị that na ọ bụ na esoro okwu ọnụ ya, nwanne onye ọbụla ga-amakwa that na enwere onye dịka onye nzọpụta bịakwara ụwa ọzọ. Maka na ya nwere nwe nọ n'elu, ọ nọ n'ugwu na ọ na ndịda. Onye mere o ji agwa unu maka Jerusalem. So no nwere a lot of story nọ ya n'isi, nke bụ na story ahụ ọ bụ na ọ da-apụta ka o si wee chọ ka ọ na-apụta, ọ ga na-ekwu gbata ọnụ na ọ na-ekwu okwu. Anọ onye mere ọ ga na-eji na-ekwu ogologo okwu. Mana ndị dị ka anyị nwa bụ afa ka anyị ji eri n'ụwa, maka anyị na-apịa apị bife anyị ekwuo. Maka na ọ bụrụ na ndị mmadụ mara na Biafrans abụrụgo ndị mara onwe ha, only things they need about Biafrans now identification. Identify. So which is ọ bụ na anyị bịakọta ọnụ, anyị amara ndị gbagoro mbọ na Biafrans, marazie ka anyị ga-esi wee họọ ndị ahụ n'ọchịchị by merit. So automatically all the Biafran leaders will get job. So he need ihe na-azọ onwe ha azọ. Like na anwụ bịa na side IPOB, anyị ahụ dere ha akwụkwọ si onye ọbụla bụ onye do na kedu ife isi ya bụ, kedu ihe goro, kedu ihe chọrọ ịrụ Biafra. O wetara anyị na ọgba anyị nkịta ya chọọ onye ọzọ tinye ama na ya enye gị respect, ọ dị na record. That is another plans, one of another plans of Biafrans that is going to take over. Because mmebido na Hamburger. So mbidozie kịta unu ga-eji ka nsime na Hamburger wee mụrụ ife na chime. Because na agwa mkpoku a
Mgbu wesoro akịta na Hamburg, which is no nya bi ha na target na-eche m since mbatara Hamburg, Germany. Mgbu wesoro a ị ga-afụ Biafrans in Hamburg, only in Hamburg. Anaghị m emekwa ndị internal Biafrans ndị ọzọ nọ na Germany invite, which is number one person kwesịrị nọ there bụ traditional nwoke Nwududeka Kingdom. Onye nze, ọ nze ka o ji wee bịa maka nna ya bụ onye nze. Aga m eme traditional nwoke dị invite ebe a Saturday or Sunday, which is na anyị ga-eme flyer, m ga-emeri invitation flyer. So unu ga-afụ traditional nwoke na platform a Saturday on Sunday. So aga m akụnye abụ mgbịrịgba, nkọnye abụ mgbịrịgba, unu ga-amadat na onye ha na-ekwu okwu ege secure the culture and traditional of Igbo people is going to arrive n'Obinwanne ndị Igbo TV. Ọ nukwute ife ka ọ bụ. Ọ na-edeburu na abịabu. Ọ bịabugo maka na Obinwanne Igbo TV ejezugo. Anyị nwa bụ ndị na-ekwu maka ihe na-eme ndị Igbo. Anyị nwa na-akọkwa ihe a ga-eme ka Igbo dị mma. Anyị nọ n'ugwu na ọ na ndịda. Anyị anọghị na ndị na-ekwucha ya agaghị eme eme. Na aga m volunteer Obinwanne Foundation iji wee handle affairs of Biafrans worldwide. Nyenu m that support. Can we restore the dignity of Biafrans worldwide? It's not about speaking Bekee. It is about knowledge. N'ihe Chineke nyere nwa ya, ọ sị gị napụ ya napụ ya, ọ sị gị anapụ ị gaghị anapụ nwunye, because otu a ka Chukwu si eke ụwa. Maka na Chukwu na-eke power, and Chukwu na-reduce power. When God wants you to win your child, or your child want you want your child to win you, there is counterbalance. When you walk in counterbalance, you will understand sometimes that you have to reduce something to achieve something. Because here that na the ways of Biafrans will help us, because a lot of our people emega jife. Onya bife ha na gbara m ọsọ. Obi ha na agwafa na kedu ife a ga-emekwa nafa, kedu stand fa. Mana achọrọ m imekwa ka ha marakwa publicly na mụ bụ Okechukwu Ugwu nwegoro ka nsi wee nweta power m ga-ejinyere Igbo aka. Enweghị ofu onye Igbo ga-anwụ. Ị ga-anwụgoro anwụ, ị ma na ị ga-anwụ tụrụ ihe metere onwe gị. Ana ife niile a na-ekwu okwu na-eme n'ala Igbo, ọ ga-akwụsị under Biafrans. If watch if na dem ekwu maka ndị a na-emebisi Biafrans name, bụkwa ndị be anyị, ma mas na akwụrụ ha ụgwọ ma akwụrụ ha ụgwọ maka na ana amaghị dwell in those people. The reason ha ji weka jide na ndị Kano because Biafrans never wake up. Ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ụmụ Chineke. Achọkwa m kunu na-esokwa na kọment kwa na-etikwa ọnụ. Ọ bụkwa na mmadụ ekwutekwu na sị na mmadụ ekwute ya ọdụnụ surprise ka nsi wee gbugharịa ọwa. Ọkpọwa ka egeza gị ọkpọ gbọwara m ụgbọ ka annaba, ọkpọ gbọwara m ụgbọ ka annaba n'onu awọ. Nwetago? So ihe na-akpọrọ unu bụ ụgbọ, ọkọdụ unu ka fim. Some people ka chọrọ ka Biafra bụrụ online government. Mana ya chọrọzi online government. Ndị ga-anọzi online bụ ndị a na-akpọ broadcasters. Ndị na-broadcast about the nation. Any Biafran that is post anything from Biafra land when our government starts action, government of Nigeria will not save you, because Biafrans will be in all security in the same that land of Biafrans. Umubrihem ngwaburu Nnamdi Kanu and DOS. O nwere structure mbuputere n'ala Igbo a na-akpọ ndị nchekwa ala Igbo. That is their name. Onye ka mbujere Chukwuemeka Ezenri. Say this is the way we are going to run security in our land. And that thing mechara baha isi ha like ya mbute. Even shoe designs
flag. We have it. We have everything. Igbo ma ihe na-ekwu because there was in Obinwannem. And they hear the structure of Obinwannem nchekwa ala Igbo. The TikTok. Oh, yeah, come here like it na TikTok. Oh, yeah, come here like it na TikTok. On a choke and name na say tap. About the TikTok just now. Yes, security, some fix here something, fix here that thing. Then Kahamarkwa na mamwanya. So here na with TikTok, you know they hear them. What I mean power tap. Okay, na say power tap. Na mata bikwire. The TikTok power tap now. Amam no nyawa ka ha ji we mi here. At least you know TikTok, I know half of every month 7 days. So power tap. Okay, also come one kana come we hoza na on choka mbo oto. Power tap. Umi Igbo no na TikTok, power tap. Banyere no mego no. Banyere mego ko bido mo. We no banyere mego we support ba na na. Banyere no mego na ekpu manya ka ndori. Obu no Obinwannem adugbabe dembo no wa. Ono Obinwannem tribe nke bụ unu ga-enye Obinwannem support ka o sokwuo na ndị ọnụ na-ekwuru Biafra una sị na onwe onye ma Obinwannem onwe onye ma nwabi so onwe onye ma Obinwannem na-apụ wata apụ na ọ bụrụ sọsọ ndị ahụ na ndị akụrụ na-akwanye unu kwanitecha ụra na-eti anya mo asị gị bata na Obinwannem ebe ọ ga-abịa ịbata ụwa na-atọ gị ụtọ a na-celebrate maka na Obinwannem bụ ndị oringo na Obinwannem bụ ndị oringo mana ga na-agbali ego na echenu nwaanyị ete nọ nwaanyị ịtọ ego ga-adị n'ụdị na because ka anyị ga-esi na-erolu ego onwedo onye agụ na-agụ anyị ga-eji aka anyị rụọrọ onwe anyị ụlọ were aka anyị rụọrọ onwe anyị moto were aka rụọrọ anyị nwe anyị fon a na-eke ya eke jụọ na ha ya na-akpọ German standard a na-eke echi ije ego moto eje goro moto isi n'ọrụ daily work ga na-akwụchie ha ụgwọ everything ị chọrọ iyi best cloth jee were gogo kọrọ cloth ọbụla ị chọrọ esi na ego gị na-enye ha ego tax return ka eji ebi n'obodo go so everybody must have job. That's why Biafrans nke a na-ekwu okwu now when we start otu o si wee bụ Biafrans in Hamburg otu akụ isikwa Biafrans in Berlin Biafrans in Frankfurt Biafrans in Cologne Biafrans in every city in Germany. Hancha niile ga-abụcha Biafrans in that place. Then Biafrans in that place bụ ihe ga-enwezi ndị a na-akpọ coordinator because coordinator must be coordinating that place. Ọ bụ na ọ bụrụ coordinator ka a ga-akpọ ya akpọzi ya ambassador. Ọ bụ na ọ bụrụ ambassador mana mụnwa na plan na-asị ka anyị makwara ihe anyị na-akpọ ndị nke anyị ka anyị na-aza n'ọnya ka anyị ji esi ka m were Igbo na-agwa unu okwu. Anyị ada akpọkwu ya coordinator oye ya na ya na-akpọ Igbo onye ndu onye ọbụla bụ onye ga na-ekwuru ndị Igbo ma ọ bụ na-ekwuru Biafra bụ onye ndu ghọtago subu kpọbagodi onye ndu maka na ụmụ ihe coordinator and ụmụ ihe supervisor ụmụ ihe prime minister ụmụ ihe ndị a niile a na-azakwa aza ọ na-abịakwa n'isi ụmụkwa ndị ọ ga-abọ baa ha isi nwanne ha ekobekwa ka chi ihe si wee kee ha ọkụ ya mere so many of them na-ebe akwa ewetago na ọchịchị erutebeghị ha onye rigoro dịka osisi gbuo ụmụnne ya so ụmụnne m ana m ekene unu ihe chọrọ ime ka onye ọbụla mara bụ na very soon aga m activate kwa Biafrans in Germany and m ga-ebido na Hamburg so biko enidere m nkwado unu ọ bụrụ na kwadoro m achọrọ m ka unu na-edekwanụ support na-edenu support in 4 days aga m abịa wepụta nọmba ọ bụrụ nọ na Germany at least ide ọ bụrụ nọ na Hamburg ide ebe a ka m ga-anọ wee rụrụ Biafra ọrụ ghọtago so onwezie ndị nọ n'ụlọ chọziri ka anyị mara onwe anyị then mazi na unu ga-esi tụrụ Obinwannem media wee bịa zie anyị ozi ya bụ Obinwannem redio Obinwannem TV
all through there na bezi anyozi, because now Biafrans are going to be communicating through post and through record and through telephones. So automatically onye ọbụla ga-enwere onwe ọtago. Anyị ga na-eji aka anyị erere onwe anyị afịa, na-eji aka anyị ego onwe anyị afịa. We are going to work together. Ọtago. Otu a na-ebrokast nwere ihe ọzọ n'ime na-abụrụ na ebrokast ndị Biafrans. Information a ga na-eyuzu ga-abụ one information. So onye a mere nji chọkwa ka mme nwanne anyị nwoke abụ traditional nwoke dị mode ka invite ka njụchakwa ya 1 or 2 days, because nyanwa ji afa Biafra wee ri adọrọ n'obodo a. So onye ọbụla bụ onye ji Biafra wee ri adọrọ n'obodo a, unucha niile ka anyị nidiri n'iru oche Biafran mgbe anyị ga-akpọ the whole Biafran Germany niile convention, because that is what we are planning now. You understand? So we need every city now in Hamburg, in Germany, to be preparing. So I ga-agbasa ozi a once. So mgbe m ga-ewepụta nọmba, I ga-need all coordinators in all the Germany. I ga-emegodi ya na-akpọ coordinator first. Anyị nwetache nwe anyị then amaza afa dị ma ya zaba. So maka coordinator bụ coordinate ndị gị na ha nọ. And ihe ha bụrụ ka anyị bịa ka anyị zọba ọchịchị, na ihe a bụ ka anyị bịa ka anyị mara ihe onye ọbụla ga-emenwu, ede na akwụkwọ. Ọ ihe na-eme ka ị ga-ebute. Otu a mgbe broadcaster nwee channel, m eburu ebutere ndị Biafran. That is all. Otu a m na-arụ ọrụ na-enweta ego, m nwere ike na-agwa na m ga na-akwụ tax. So were tax m na-emekwa ihe kwesịrị na-eme, emechakwa eme m return. So which is tax aha bụ ife nji wee create what they call Obinwannem business strategy. So anyị ga-esi na through ego a na-eweta wee na-ama ife anyị ga-eji na-emepụta n'ala Igbo ma na-achọkwa ihe anyị na-achọ. O nwere mgbe eji wee si na suji because Biafra bịa bụ happy develop be nna anyị. Ọ dịghọ possible. And mụ na ụmụ afụgo efu na unu aghọtara ihe Biafra na-akọwa. Ya ka njisi ka m bịa na-etiri unu etiri wee na-eji ohere a wee na-agwa gọvanọ Enugu steeti abịago mee ife o mere na-ewe n'iwe. Gọvanọ Enugu steeti bụ Peter Mbah abịago mee ndị Enugu steeti ife mechaa ife ọ dịka ọ nara free, mana ọ nabeghị free. N'ahịa ogige Nsụka be nna m ka a nụrụ na Peter Mbah apịalichara ya si n'oge mie ka ọ dịka London. Very soon Obinwannem media ga-eje cover that place mee interview ka anyị magoro ihe Peter Mbah mere n'ahịa ogige Nsụka ka bụ number 1 evidence ihe chọrọ inye unu. Then ijezie na Anambra steeti now, Gọvanọ Chukwuma Soludo were nwa Mgbafọ deceive ndị dịka anyị. Ihe Gọvanọ Soludo na-eme ụmụnne anyị na Anambra steeti ọ dịnụ mma. Ife a bụ ife nna ajụ unu nwa bụ ndị be anyị na-akwado ya. Ihe akịta Soludo na-eme na main market ọ dị mma. Ọ bụgodu na ihe ahụ ga-adị mma, na ọ bụ na ọ bụ ihe dị mma, ọ bụ otu a ka ekwesị isi wee mee. O enweghị otu ọzọ esi kwesị ime ihe ka mmadụ hapụ ịnwụ na be anyị. Ọ na ndị be anyị ejighị structure. Ana m ajụ question. Ọ na ndị be anyị ejighị structure ihe a ga-eme na ọ bụ na ihe ọbụla chọrọ ime na be anyị ga-abụ ihe ọha ka mmadụ hapụ ịnwụ na ya. Ọ na ndị be anyị nwere structure ahụ. Ka ihe kpatara na everything ọbụla ga-eme na be anyị eme ihe by force. Why eji eme by force? Chukwuma Soludo ịma na onye ọsọ onye yishu ma ebe ọ na-ahụ ya, onye na-anụghị ebe a na-enye ozu ada amakwa ebe a na-abụ ya na-asị ya baba. Ịma Chukwuma Soludo, I don't shock he be a businessman, and that is why ife a na-eme. And the more and woman I condemn all those things, why in I condemn a reason? As onye bi na Western world,
And so it been a Western world. We have about compensation. We have about compensation. And that compensation, if I need the water, inyere ndị a niile bụ ndị na-emebisi ife ha n'ike compensation. Soludo, inyere ndị ahụ na-akwalisi shop ha compensation. Ọ bụrụ na inyere ndị ahụ ị na-akwalisi shop ha compensation, Obinwannem Foundation will sue you particularly, Soludo, in the international community, that you violate human rights of your indigenous. Even ma nwa gị access nwa gị all the property nwa gị in the na London, we seize all of them. If there is no foundation who will sue you as a governor of Anambra State, a corrupt governor of Anambra State, Obinwannem Foundation Global will sue you, particularly Soludo. So which is now Obinwannem Mano, Biafrans Amano, Obinwannem Esug. We are going to call all Biafrans worldwide to run away from you and your family, and to make sure that your family die like other people die. And we must make sure that your family suffer like the other family suffering. Unless na Biafrans does not want to come together and claim their right. Because now this kind of thing when they mean about right now, sometimes I begin to ask myself, where can I stand? Where can I stand? You don't need to wait for Nandekan before you begin to do what Nandekan agitating for. Ihe ji ama ndị na-ada arụ ọrụ na ndị bịara imebi obodo bụ ndị gaba ọbụ na-emechi ihe na-eme n'obodo ha nwere akụkọ. Because after me Igbo youth na-akọ n'akụkọ, we need to switch to action. Kedu ife mere that na Igbo youth na support ndị gọvanọ na-eme ndị ba ihe a na-emefa? Why? Ọ na ịmara ndị Igbo youth a? Otu a Chukwukwu of Igbo nọ now. How many youth na support ya na Igbo? Obinwannem is going to donate. And you're going to donate. And Madanda got support. Because this is already a politics. Because in a Igbo apụgo kwa n'aka ndị ọchịchị. Ọ bago n'aka ndị youth. So onye ọbụla bụ onye katara obi bụ egbe na-abụ ịmana that state niile ga-abụzikwa nke ya. Onye ọbụla na-akwụkwọ ụgwọ tax. Ịmana ihe na-eme na by now. And we need to know how many people living in abroad that are supporting that shit. Because people that are sponsoring them, making them to know everything they know, is people that are living in abroad. And that is why Biafrans are going to know who and who is going to run away as a Biafrans, which you are already original Biafrans. Anybody who refuses to join Biafrans in Hamburg, when we are going to call the names of the people that are living in Hamburg, because we are going to go to state by state. We are going to go by Igbo, or the Igbo Union that is in Hamburg. We are going to bring a letter of invitation. We are going to see all Biafrans, because we are all Biafrans. Onye ọbụla bụ onye nọ mgbe onye ọbụla mụbeghị before Juku, ima that na unu chanine bụ Biafrans, and the same calls of Biafrans is what we are going to call that day we are going to be together. And ọbụ na ịbịara that day maka na ga-eme ka ọ bụrụ ife onye ọbụla ga-enwe efe wee seek a break from ụlọ ọrụ ya. Ihe a bụ ifo anyị ga-plan onye ọbụla ga-akwụsị ọrụ that day. As far as you are Biafrans, you get no mkpụrụ excuse, because it is not our home. Only in our home, our people are going to do sit at home or do protest. It is not about protest now. It is about consultation. And that consultation, all Biafrans in Hamburg have to command all the Biafrans in Hamburg to say something that's going to help our people togetherness. Because Biafrans ga-eji aka ha nyere onwe ha aka. Anyị need ho
oke ọchịchọ. Anyị need oke ọchịchọ na Biafra. Otu a bụ journalist. You need to be take care of everything concerned Biafrans in Germany. That is my duty. So by this time, somebody like me, onya menji wekpo this guy, Chinonso, muna na-ekwu okwu na-asa ike, no? Na-ajụ si ego ole ka gọọmenti na-akwụ ndị na-arụrụ ha ọrụ. This guy could not even give me a good reply. Na-asị m na onye ọbụla were godo ego, anyị nọ na charity. Ụmụ Igbo, anyị ka nọ na charity. Ọkụ na ofu n'ihe mere na gọọmenti anaghị aga n'iru. Kedu ka esi wee nwee gọọmenti wee setie gọọmenti obodo na-ata afụ? What is the meaning of government? So for that na ha bịakwara ijikwa ụzọ ahụ wee batakwa ndị be anyị ime. So somebody like me to just come and be promoting what I don't know, it's not possible now, because now the Biafran government in na-ekwu okwu, Biafran government in na-ekwu okwu, which is now every city or every state get with a representative. Ebe ọ bụla ị nọ otu ahụ isi wee nọrọ ebe a ka ị esi nọrọ. Kịta ka anyị ga-ama ndị ahụ bụ ndị na-eme anyị ife ọjọọ. So anyị nwaga na contribute ya ga-eji na-enyere onwe anyị aka. Onye anaghị alụ ọ na-etinye. That is Biafrans. Ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ, ị arụ ọrụ ebe ị ga na-eweta ego, ị na-arụrụ Biafra n'ọrụ somewhere. Even otu a na-ekwu okwu na ị na-eshare ya, ma ọ bụ otu a na-ekwu okwu na aka ga-atọ na liking, because ka nye gị adịa ndị ahụ na-efe na ha ka m wee mara ife na-enye eme onwe. Otu a kịta nọ kịta na otu na watch. That is what Nigeria government is doing to all those people you are seeing that is deceiving people, like the very dark man and all those people ha na-eji lozeus for unu nwa ma kwurora ndị Igbo bet ike agwụgwọ ndị nke ahụ. So otu a kịta nọ kịta na-ekwu okwu, I have to pay workers that go almost about 20 workers. That 20 workers now, their duty mbata ha n'ebe a kịta gbagam, ọrụ ha bụ gịnị? Ịdị na like na-eshare, na-like. Ha share chasịa na their groups niile ha nọ n'ime. Then the next thing ha ga-eme bụ ịnọ permanent. Otu a na-ekwu okwu ma okwu mụ na-atọ ụtọ, ma okwu mmadụ atọ ụtọ, nwanne ha ga na-like. Otu a nọ na TikTok now, ha ga na-like ya, na-eme subscribe, na-eme ife niile. That is the duty of the payee. Yotago ikwu ha na mmadụ ụgwọ ya mere ngwa Chinonso Biafra gọọmenti na-akwụ ụgwọ. Also na Biafra gọọmenti anaghị akwụ ụgwọ. So we have to go and bring our own government to be paying people. We need to pay. Gọọmenti nke anyị ga na-akwụ ụgwọ. So maazị m nke ị ga-eso na gọọmenti anaghị akwụ ụgwọ ka gọọmenti na-akwụ ụgwọ. So all sign ga-enye gị. So it's up to you to suffer. So all Biafrans na-arụ ọrụ with their talent, all Biafrans ga na-akwụkwa ha ụgwọ. Ọkụ obodo si aga n'iru. Nwe ike were nke mmadụ wee rie. Ọ nke gị ka ya na-eri. So o rugo mgbe all Biafrans ga-eji na-enyere onwe ha aka, and that is what we are going to start. So ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa niile, ọ bụla ị na-eme ihe ọjọọ emezina. Ọ na-eme ihe ọjọọ emezina biko onu, maka na ihe ọjọọ ajọka, ihe ọjọọ adịrọ mma. Anyị chọrọ iji Biafra and bring everybody together. Anyị ka nwekwara Igbo, ịma na ebe ha na-achụ ọsọ bụ n'Igbo, mana ihe Igbo ji achụ ha ọsọ because na Igbo enweghị apology. Onye Igbo adịghị eme mgbaghara njọ. Onye Igbo don't believe in forgiveness. Onye Igbo asọngụ ndị Igbo, asị m onye Igbo abịago ihe nwezi kịta bụ ndị Igbo. Onye mgbe ebụrụ atịghị na onwe ndị na-emezi omenelu, ndị a na-eme omenelu ka a na-akpọ ndị Igbo. Ezigbo onye Igbo anaghị eme ihe ọjọọ.
ezigbote nwa afọ Igbo ị na ha nọ nwa afọ onye ọbụla bụ ezigbo nwa afọ Igbo o nwere ike imepụ nwanne ya ọbara because of think I think ezigbo nwa afọ Igbo agaghị anọkọta n'ụwa chere nwanne ya jee echiche onye aka nji wee hibe Obinwannem to give you example the way of leadership no corruption so even na-abịa ịkpọkọrọ ndị Biafrans in Hamburg before general which is na also n'ihe nji wee chọ ka nnabata tradition nwoke Edumudenka we need to discuss all of them then amara m mbọsị m ga-emezi nke host nke Hamburg then ya nwere onwe ya ga-abịakwa nọnyere anyị ka o wee gwa anyị ka o si wee were Biafra wee rie asylum n'obodo a then kedu ihe ndị obodo a na-ekwu maka asylum na so automatically a ga-enye all Biafrans na-enweghị akwụkwọ immediately we declare Biafrans movement here. So we are going to work with all those Biafran registered organizations. We are going to work to them. So what we go onya bia na gwa some people achọ m ịkpa afa ka ọ rapụ dị ka mana criticize but na-achọ ka nkụziere unu ihe Biafra na-akọwa so na-achọ ka nkụziere unu ihe ụmụ onye nọ na TikTok ndewo nne m ọma emenili nna ndị nke ahụ batakwara nkịta na ka ebe ha si okay ha si tụrụ iwe bata ha si na gịnị okay na chere ga ndị nke TikTok na ya mere mmadụ anabata nnọọ mmadụ nna ya TikTok nke ahụ ka ịkwara ebe ha si bata onye nabataziri ha okay 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 also na okay but ke kwanu okay wow yes Kesa adi no kwan. Okay, Italy ke no. Okay, otu akuru samumu. Otu akuru samu so emu na abo na nke na anaghị ekwu ọfụma gị hapụ ya gbafu obi. Eh? Yeah. Then the full of people just only maybe 3 months. Somebody that instead of them to sit and yeah. That thing on social media. When you come across those people, it disturbs your mind. You have to leave. Yeah, but okay. Yeah. Na why ka ma go me bosi we bata mana even obuna agwa me say na obuna eje control ụmụ anyị nke ahụ na control ha gaba the room structure ọ ga-akakwara ya mma
Ano na ha gekwa advice o feel kwa na o ga-ejikwa ya ịkata anya wee kata ihe ndị ọ na-eme na because ọ onye ka ọ na-akata kerikwa ya ejikwara ụmụ ya ndị ebe ọta ka anyị fụbara na ndị ọ dịzie ka ya mara ọzọ ya na ndị ka na bụ ị kwesịrị iji ya wee jekwuru ụmụnne ya ma ọ jekwuru ndị ahụ bụ ndị ya na ya na-arụ eziokwu these people have just chọrọ ka the man nọrọ alone. Or nọrọ alone. Couple strangers when they gonna afọ ya, but it's not done like that. Exactly. You will problem your family when they gonna present second or all the group. In normal ekwuti ya mfuma because in normal way ụmụnne ekwesịrị na-enyere ya aka. Ghọtago? Anya dị agba ya nke ha agbaga onya mere mba ihe ndị a niile ndị be anaghị ekwu ite ọfụma because na nne ya anya ihe nji wee respect nne ya anya because na ịga ịtụrụ bụ because of Biafran people and anya na the struggle otu Nnamdi Kanu sa drive ya if no na drive ya in a way that no onye ga-aghọtara mgbe Biafra ga-eji bịa so nke a bụ nke meziri ndị be isi mgbaka kịta ha na-achọzi ndị a ga-egbu ma ndị a ga-ata atọ because na how Biafra will come a lot of people will even use themselves to buy onwe ndị ga-eji aka ha gbuo onwe ha they will not stand it they will never stand it because ọnọdụ ka Chukwu ka ofe egbu ihe ọ na-akọ ori na social media now ọmahụ that na Nnamdi Kanu nwe ka o si wee nwa anwa ndị nya na ndị American ma ndị Britain ha kpachie nri na wee dabara ndị Biafra nke ya nwasi wee plan ya ọmaha sef na before na afụ Nnamdi Kanu ya na onwe ike sef ọkpa ego na edu the post and the post ihe a na post na enwe ga-eji aka ya wee kpaa ya that means na aka gị dị n'ihe niile ama etu esi jide na ohi na chigwazi anyị na ọgụnwa bụ onye ahụ jeje witness ya maka ya nwa because na ọ bụrụ that na ererizie na a ga-ekwu na onye nwa jeje disappoint ndị Igbo and that means I suspect Chukwu ka ofe egbu asọ onye ahụ bụzi enemy of Igbo people now because Nnamdi Kanu bụ onye Igbo and ihe Nnamdi Kanu kwuru na gịnwa bụ Chukwu ka ofe egbu ama menwue because ihe niile ahụ o kwuru kịta na anyị na-eme gị expect ka imezi ife ahụ gosizi anyị na Nnamdi Kanu amaghị eme that is why in the West na ha chabazi politics ha chabakpuzi politics now politics ha bazi na ka ha wee nwe ike inwezi gun and bullet nwezie territorials wee bise na anyị na-abatazi na-agụrụ anyị ka akara na-agbagbusizi anyị yes exactly and ịma na ihe kọsụkwara ihe ndị a niile because na all out of structure because ọ bụ na structure this struggle in a way na ndị be anyị ga-aghọta that na before ikwu okwu na public about anybody make sure that you have evidence concrete one because na what I witnessed in this struggle mere m ka mara what about others. Ọkụ na ofu ihe anyị na-eje n'obodo oyibo ana m ele your life ana m ele friends ana m ele everybody then ha say that no Muslim this year with the problem then ọ nne na ya anya with the problem nne na ya anya wo a woman o wepụtara say ọ gwara anyị the Mazi Nnamdi Kanu himself told us that any account nne na ya is not signatory
No one should put money there. Is it true or false? Yeah, man. Yes, also na structure IPOB now. Under 10 days. Woman is people are lying against the woman. Even though when came there, when go kukwa one sided down. You know, they didn't allow that woman, that video to go viral. I recommend them. Yeah, ham goes square. I mind a video. Yeah, Hannah silent to go now. DOS. The head of finance, general. No one in, we know. Can't have a part and parcel of IPOB. That is not the job of IPOB. Yeah, we job in Igbo. I will go structure now. Free will donation now allowed to all the people. They need in Merura IPOB. They are in a hospital. Woman, hospital. I'm if I can make his move then now. Will I be good? Say, say, by Mbah, I don't need demand the Kahakuba and go on media. And my future banded the stop on the non and Igbo, Marachi here. Meaning the Hanasima, switch over here, go data, make you in the car when I fire. This, in my no one I fire well. Chili kidna. Okay, say maybe before now, so support by her. Because no for go another way to make another way to make money now. Only over the go no moon na social media. Okay, has a video now. Yeah, network, yeah. Yeah. No na boku chanya saya, I say o chowo ihe ozo. Network. Now, phone again. Want the family to run away from the man. Phone again. What problem? To run away from Takaro. Okay. Head of finance. The secretary. The treasurer. Because I know how it. Okay, all the candy I report if okay. And I report here. Chai. Nah. No, it was Bogote na Facebook now. Bogote na Facebook. Ne. Ay, if run a hack here. Ay, na ka mom gwa amaziokwu. Ne Bogote na Facebook because na ana hack this thing. Ani ma ya meji like TikTok. Ana hack ya the voice gini na hack. Odago. So, Obuniga bia na Facebook ka isi na Facebook. Yeah, bia no see through link button now. See through Facebook link or YouTube. Button na screen now because now I'm not checking this TikTok now. Only hack. Okay. Yes. Because I'm not got Facebook, but I'm not going to machine. Only the cream na Facebook. Itiam na Facebook now. Tie link eba now na. On webe metie link na comment section. Isi eba click the link button na screen. Because nke kita ifro neme. And if we kita all the quadam mouth.
mana ikwube ha n'ihe anyị na-ekwu kịta ha na-aha gị. I never got to talk with Facebook. Check out. So, ụmụnne m ndị nọ na TikTok efere ya ọ na-ekwu eziokwu onye mere ihe dị na TikTok a ha juru eju ebe ahụ ihe ọ na-ekwu na ịma ọ na-eme ka ezigbo point she know a lot but onye abụ ife ahụ na-ekwu okwu na-asị achọrọ m iji Biafrans nyanwa aghọtago Biafrans bụ ihe ga-edozi Biafrans ghọtago Biafrans bụ ihe ga-edozi Biafrans so ihe anyị na-eme kịta na bụ chere ka m bịa ma mụ amaghịkwanya ihe oke mụtụgo nke TikTok amachaghị m anya mana nwanyị so ọ nọrọ ka ị na-agwa unu yọtago the structure of IPOB onye ọbụla mara ya ọfụma madam Nlie anya knows about IPOB very well ana onye mere ya ihe m ejighị ekwute okwu na side ya atọ because o doro m anya na ihe niile ahụ ọ na-eme bụ instruction from Mazi Nnamdi Kanu. Odago emutungo adịa ma emutungo so ị nwere ike ime ihe onwe gị maka na abịa m na adịmana adụzi na-ekwu emuturu gị so adịa ma ha so o nwere ike ime onwe gị omut because afọ m ka ị kwuru okwu gotago so mgbe m nwa na onwe m chọpụtara na everything about Mazi Nnamdi Kanu nwa nwere sendikwara ndị request ka mmagodo oke nwere ihe ndị ka nyere na TikTok biko ndị TikTok nke unu nye ma gift amagha m na ọ bụ ihe ọbụla ka anyị na-aga n'iru mgbe m nwa ghọtara IPOB ka m ji wee bido wee kwuba okwu IPOB onye na-amaghị ihe dị na IPOB ekwesịghị na-ekwu okwu IPOB ọ bụrụ na unu sotere IPOB ọfụma ya bụ mgbe Nnamdi Kanu na-eti mkpu na soshal midia ọ bụrụ na unu soro Nnamdi Kanu ga-enye ntị ọfụma na redio ya gee Nnamdi Kanu ntị ọfụma ịmara unu kwesịrị ịghọta ihe niile na-ekwu n'okwu enweghị okwu na-ekwu etinye a na-ekwu ka ọ dị kama ụfụ n'ahụ ama m na ihe niile ahụ na-ekwu bụ ihe mere eme ọ bụghị na m na-ekwu ka iwe hụ m n'anya ọ bụghị na m na-ekwu ka m meke kọntent no agwara m unu si unu hapụ mmadụ Nlie anya maka na enwere kesi na-abụ ọbịa enidoro ka agadara ya ka o ji wee bụrụ strọgụl ịma Nnamdi Kanu gụrụ akwụkwọ ọ bụ the smart bet na ndị dịka anyị nwasịrị dat na ọ bụrụ na ya nwa na onwe mana that smart ga-arụrụ ya ọrụ o kwesịrị ịghọta na ndị mmadụ ga na-anwụ ana okwukwara ihe ekwu let me tell you ịma na ọma ihe o ji wee sị gị dat na we will die a ga-egbu anyị well ana anyị ga-egbukwa ha mana ikpeazụ na anyị ga-ewin ọ marụgo those things ọ marụgo na this thing abụrụ ije nwata and ọ bụrụ na ọ gbatịa wee na-aga ọma ngarụ ebe ọ garuru right now and before Nnamdi Kanu submit onwe to these people where they call themselves Nigeria British Company Nnamdi Kanu esetisigo akwụkwọ a ga-eji wee na-ejere ya ikpe na international community mgbe m bịa afụ na ndị DOS ịma abịa ma gwa Chike Dozie ma mgbe a na-asị ya una na-ege Nnamdi Kanu ntị n'onu Nnamdi Kanu bụ somebody kọwagoro onye ọ ga-abụ kọwa ka ebe ọ ga-anọ go esi dị o mere ife niile onye ọbụla gere ntị ga-aghọta na ihe niile ahụ na-ekwu na redio Biafra ka a ga-eji wee dozie ala Biafra so IPOB structure ka Ngozi Orabaeze kwesịrị ma Simon ha ya ka ha kwesịrị iji transfer ya na that Biafran government so IPOB ga-anọzi ka a body inside government so that is the problem ihe na-ese okwu now so which is na ndị otu Simon na-agba mbọ ka ọ bụrụ side nke Ngozi Orabaeze ka a ga-eji wee set the record of our people
which is na onyenwa bụ ihe ndị a niile na ha agba mbọ ka Nnamdi Kanu hapụ ịpụta maka Nnamdi Kanu pụta ịma na ha ga-eji wee setie the Biafran gọọmenti ga-abụkwa IPOB structure which o kwuru ekwu na ọ ga-abụ a family. So automatically ndị a na-achọ ka ha nwee power ebekwanụ ka power gaghị arụ ọrụ ebe nọ na ya family, because ihe ha na-anụ ọgụ kịta onweghị onye kwesịrị na-anụ ọgụ ma na-akọ ọnụ na social media about Biafrans. Although right, Biafran are evangelizer ka ọ Biafra bụ ndị oziọma Chineke. Biafra bụ ndị oziọma. Biafra bụ ndị na-agba nkụzi, ndị na-eprichiri mmadụ ka udo ga-esi na-abịakwa n'udo n'ime ụwa. Kedu ihe iji wele ọvọ Nnamdi Kanu? Ọ bụrụ oziọma na ezi. Oziọma Nnamdi Kanu bụ ihe mere gị ji lọvọ ya. O nyere gị ego. Onye go gị ego one day sị gị take. Maka na ọ bụ ego kono laikiri. O bunyego gị ike. O pịachago gị. Maka na ọ mpịacha ka unu na-apịachazi onwe na. O bunyego gị ibubo. Ihe na-enye gị bụ oziọma. Ihe na-enye gị bụ oziọma. Ozi ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị na mma. Onwere ebe ọ gbara Nnamdi Kanu na ndị a na-akọtọ Nnamdi Kanu chekie ya kata balansị ya. Ọgụ anyị na-anọ anyị kpacha anya anụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ gọvanọ so na sọpọtụ ka Nnamdi Kanu ka nọ n'ebe ahụ, onye ka Yoruba bụ compare to Igbo people worldwide. Fọbazie nke iyuzi Obi Kubana ha bụ ndị ike huru ehu wee na-emere anyị na ha nwekwara ihe ha na-eme na be anyị na ha nwekwa people. So na anyị chọkwa na ndị a na-asọpọtụ ha bụ ndị ga-emekwa anyị ife ha chọrọ ka anyị mee ha, because na ndị a na-ajụpụtaizizi ndị be anyị like Obi Kubana na Chief Priest n'ọnọdụ ka ndị traitor na Igbo land now in international community. That is what it is. And ọ bụ na Biafrans bịakọta ọnụ right now, we need to write a petition against the property of this guy in Obi Kubana in London. We have to challenge it. He's supporting a terrorist, and which is Canada mentioned that APC a terrorist party. Immediately, Obi Kubana joined that party. It is when we are going to call for international community to sanction every property of Obi Kubana worldwide. It is there. Kaigesimendi ife pedempe now. Kaigesimendi I hear pedempe. So ni I need just to come together. Madam Nenyanya, ndi ani na iga bochaha. We have to call everybody. We have to begin to call everybody. Nke obune man, nke obune odigiko iye mere ndi Biafra butebie. Ebe anyị na-eje ọrụ karịrị akarị. Hapụnụ Nnamdi Kanu ka ọ bịa kwutọpụ ihe dị ya n'ọnụ. Ọ bụrụ unu ga-eme negotiation with him, which is negotiation ihe unu ga-eme with him bụ na everything about southeastern region of Nigeria must be controlled by Mazi Nnamdi Kanu and all Biafrans. Ihe ọ bụrụ chọzi imezi na Yoruba na Lagos Mendos, it's not our business. Ịchọgoro ka ọ bụrụ otu akọ ga-aza n'ụwa ha lara zaba Nigeria na ọ gị ga-akwụkwa ya afọ anyị ga-aba na igoro. Anyị egorogonu southeastern Nigeria. So what we need to give him name we want, and that is Biafra name. It's not by force. Oh, somebody like Jofezak Negurana buy Akubeze estate. The same thing can Nnamdi Kanu Gurala eastern region of Nigeria in where buy a Biafra. And Nnamdi Kanu could that now all the people that live in that land love him. So easy and no, but I love her. They can we has a Zuzugarina, nobody go. You don't come river, don't come this way, don't come that. Oh, yeah, so now. Also, answer bad draw. Now that time, I get Ogesu, only open vote one head. Namu Nnamdi Kanu get vote one head. We can vote one head. One Mazi Nnamdi Kanu have become peaceful many times. If you know 2 on Oketana, we question HDHJ violent. Maybe one disagree with Nnamdi Kanu sometimes. You can say, "Kumana, ndio jere were menendo ochichi abrondo kwesi ji mendo ochichi." That is why njiwe deri akwụkwọ. Ndị mere Nnamdi Kanu ji ata afụ today in the level of ata afụ mana ọ bụrụkwa afụ ka ọ na-ata o. Ihe Nnamdi Kanu nọ bụ in journey. When you are in journey, you don't need to call it suffering. No. Ọ nọ ka onye jere ịrụ ọrụ ka ọrụ ihe ọ ga-eri. Ịkpọ ya afụfụ ọfịa ga-arụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ije rụọ ọrụ otu a, ghọtago,
ịchọ ije rụọ ọrụ otu a kịta na automatically hey batrị fon m anyụbago mụ na nwanne m nwaanyị ọ bụrụ na this one end then mbụ ama mmadụ kọrọ eme join so ọnụ end m wepụ ya batrị anyụbago. So automatically ndị nọ na TikTok, my battery is going down very soon. So ama m na alaikwa m ka TikTok at least unu gbagotekwa taa unu gbagote taa mma na-abịa onye mere nji agba mbọ ka mmago na nke kọmputa ga work nseticha kọmputa ma so were kọmputa wee na-abịa na detin ka o wee na last because battery phone anaghị ala asọ onye ka nji na-agbara ụmụ ihe TikTok ọzọ gatago. So nke ọ bụla na-eme unu ga na-asọpọtụ kwa nwanne unu nwoke. Onye na-agwa unu okwu bụ nwanne unu nwoke nke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo, Global Cultural Movement Foundation, ndị na-ekwu maka omenala Igbo, ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ndị na-ekwu ka a ga-esi wee bịakọta ọnụ ka anyị were ofu obi wee gaba na Biafra struggle so that na nke bụ nke anyị ga-eru anyị aka na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ, maka na Nnamdị Kanụ ekwuchagokwana ya. Anyị na-ediri na-agbaghasị ya agbaghasị onwegoro onye Nnamdị Kanụ mejọrọ ana m ayọ ọnụ si gbaghara ka anyị wezie n'ofu obi wee gaba onu bikos na ụfọdụ si na ha ma gbagharịa ndị dịka Chukwuka ofe egbu nsogbu adịrọ. Ọ bụ na ịma mgbagharị ya mgbe chere na mgbe ọ pụtazi ka anyị nyezie ego ma jee gbue mana ọma bụrụ na aka ndị obodo ndị ọzọ ka ọ ga-anọnwụ so ọ ga-agbanata so unu cha niile bụ ndị dị aga esi Nnamdị Kanụ ọ ga-akọkwanụ mana anyị cha niile bịakọtara ọnụ wee kwuo ihe a ga-eme ya ọkwanụ ka esi eme n'obodo o kwukwara na-ekwu na brokast ya wee sị dat na ndị ahụ bụ ndị mejọrọ Biafra nọọ ndị befa ga-eji aka ya wee gbuo ya. Chukwuka ofu egbu abụrụ n'onye Abia steeti ọ bụrụ n'onye Abia steeti ọ onye Imo steeti. So automatically ọ bụrụ na ndị Imo steeti niile akọshọn hụ Chukwuka ofu egbu Imana ga-elebere Imo steeti as enemy of the peace making of the world. Ndị ọbụla bi ndị Imo steeti n'ụwa niile a ga-asashọn ha ncha niile. That is what the part of what Biafran people are going to be doing. Because na anyị niile kwesịrị na-aghọta na this movement abụrụ movement a person alone. Ya bụ movement anyị niile elebere Nnamdị Kanụ terrorists. All of us are terrorists automatic. Go and check it. Ihe ndị Yoruba na Chimeke eputukwa history ka ọ dịkwa ashamed in Igbo history like nke Ojukwu. Ha yuzi Ojukwu egwucha egwu wee were akpati ozu ya wee gwuo egwu. A colonel. Mana today unu aya eji nke Ojukwu mụrụ na-akọ unu amaji nke ewe mụrụ akọ. Unu na-eche mgbe nke Nnamdị Kanụ mekwara na ewe mụrụbazi akọ. Ajụọ gị kịta na kedu ya ji ata afụ n'ụwa niile kịta kedu ihe ga-eji si ya kịta na anyị na-ata afụ. America na anaghị ata afụ. Common America no. Ịma na otu a kịta esi ewe ndị America ka esi na-ewe ndị Biafrans na anyị niile ekwete n'ofu ihe kwuchi ihe anyị ga-ekwete bụ ya ha Nnamdị Kanụ kwetere. Ndị Nigeria na ha ma release Nnamdị Kanụ. We need to stop all the Nigerians in all over the world. Anyị menwere now. All their embassies, nobody will be going there. Anyị ga-eseti people ga-anọ na that embassy. Anyị nwabụzi ndị citizens nọ n'obodo a na-akwụ ndị anọ na embassy ahụ ụgwọ. That is how we will fight economic crisis. So automatically ndị na-arụ ọrụ ga na-enye ndị ahụ bụ ndị na-anaghị arụ ọrụ ego ha ga-eji na-eri nri. Ọka Ukraine so wee nụkwa mgbe ahụ wee merie. So we need to come together na-enyere onwe anyị aka in any angle. Onwe ndị ga na-arụ arụ, nwe ndị ga na-eti eti, nwe ndị na-eti eti, nwe ndị na-arụ arụ. That is all Biafrans. Ọtago ọ bụghị ịbata na Biafrans na-ayọgotu ego mba dem ụdị ya na Biafrans. Biafrans bụ ịbata gwa anyị ego ọ bụ na like Germany akịta now. That is why ji chee ka m nweta chegoro akwụkwọ before wee bido anọ akwụkwọ m kịta abatago ịma na ha kwụsịgoro m ọrụ ka ọrụ bishi ha kọrọ na akwụkwọ m mana ha kpọkwa m na phone sị m na akwụkwọ m adịgokwa mma. So now I have to make a move. Nghọtago ịbata n'obodo ndị niile ga-abụ Biafrans. Nghọtago otu ahụ isi wee trọst German government ka ị kwesịrị isi trọst Biafran government. And that is what we are trying to do for ourselves. Before nọ na Biafra government, any single Biafra government ị ga-egosi ego niile enweta and ka isi enweta ego ahụ then ị ga-anọzi ebe a sign ya from ego ị na-enweta ego one ka ị ga na-ewepụta na-etinye na Biafra eme ya automatic
bank Biafra na bank nke ga ihe ma bụ just every month on Apple otu ka ndị obodo si ebi no story mgbe ọsọ ọbụla ekwesịkwara ọrụ gwa anyị na-akwụsịghị ọrụ amakụkwa ya na ekwesịghị ọrụ iwe marakwa na ga-achọtara gị ọrụ because all Biafra ga-enwe connections to the world. Enwechara a lot of benefits ndị Biafrans kwesịrị na-enweta na this Germany now nọ n'ime ya mana ihe ha ejighị enweta because na ndị nọ n'oche Biafrans abụrụ ndị kwesịrị ịnọ na ya because onye na-amara ihe na-eme na gọọmenti nọ n'oche nwanne ma na gọọmenti a ga na-enwe problem every day dịka Soludo ihe Soludo na-eme ndị banyị dị mma Soludo mee ka ihe dị ihe anyị nọ na civilized world now ịpụta imebi ife ị nwere ike inye ha notice then gị chere ihe dịka ị nwere ike inye ha notice of 2 years mana anyị na ha agba ọsọ ya bụ obodo anyị niile si ya na 2 years mgbe anyị batara n'ọchịchị ọ bụla ọdị na plan gị because nke a ọ bụla ọdị na plan gị kara ikwu n'ọchịchị gị ka ndị mmadụ bidogo n'oge prepare bụ onwe ha why ji wee na-awọ terrorist to the peoples unu nwa bụkwa ụmụnne unu ihe ahụ mere na that Nigeria kịta na-abụ automatically ya bụ economic genocide ndị ịmakwa mmadụ na gbachara mbọ wee build shop ha ọ dị like that ịmakwa mmadụ na ụnụ nwa bịa na sign na sit at home dị njọ look at ihe gosiziri anyị the wickedness dịzị n'ime karịkwụzi sit at home ụka harụzi ndị a mma to nọ sit at home lose ego one day dan imebizi ngwa afịa ha niile agụ na-agụzi ha everyday which one na be the worst now onye ka m ji wee design na one flyer m dere si that na the power behind Monday sit at home some of you people aghọtabeghị the power dị na that sit at home but m ga-emechikwa kọwara Biafrans agbọghọzi unu mma kọwa Biafrans because very soon ihe m ga na adres bụ Biafrans nwere ihe gbasara m wit ndị Nigeria nwe ihe gbasakwa wit ndị ọzọ ihe ga na adres Biafrans. That is why we need government of Biafrans to let us understand the going out and they are going in because onye ka media ji wee nọ there for government. So ọ bụrụ na government of Biafra chi make a step they're supposed to make all of us to know. Agbanye TikTok ekene head m herself agbagotekwara ndị watchiri ya ekene head m ndị TikTok na-ewekwa n'iwe ekene m ha wee gbanyụọ n'ike nna ka m pụtagodin ka anyị jee break ka anyị ma obere advert ka m pụta at least anyị ekwugokwa 148 minutes ka anyị ma obere advert ka anyị pụta ụmụ Chineke ọ na-adịkwanụ mma ka ihe ọma na-eru anyị niile aka ọkwara ya ka anyị na-ekwu okwu ya ka anyị pụta. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Till we achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Menala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face.
energy. Please. Obi-Wannem, 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 Didigo, in every land, Obi-Wannem, protect the culture, it's in our hands. Follow the light, follow the way. Obi-Wannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. To the brave youth of Africa, to my fellow leaders, to the heart of our continent, our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor. But the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty, our children go hungry, and our youth leave home, searching for dignity abroad. This must end. We have 54 independent countries in Africa. That means we have 54 presidents, 54 governments, 54 flags. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. Not one. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars. Yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Do not be ashamed to be African. Be proud, be bold, be ready to defend what is yours, not with hate, but with purpose. To African leaders, I speak with respect and humility. Alone, I can only do something, but together, we can change everything. I need you to be my shoulders, and I will be yours. Let us stop waiting for solutions from those who benefit from our problems. Let us create our own path with African unity, African pride, and African solutions. To the businessmen and investors of Africa, especially those living abroad, come home, believe in this continent, build your companies here, create jobs here, and develop your land. Let me joke a little with my wealthy brothers and sisters who live in the West. You spend your life, your time, your money to build beautiful cities in other countries. You make their economies grow. But when death comes near, you say, please bury me in my country. My dear brother, listen to me very well. Africa is not a graveyard. It is a land to live in, to grow in, and to build in. To the African community, let's support our own. Let's buy from African farmers, work with African hands, invest in African talents. We must stop waiting for help. We must help each other. From Cape Town to Cairo, from Dakar to Djibouti, we are one family. Divided, we are weak, but united, we are unstoppable. Africa does not lack brains. It does not lack ideas. It does not lack courage. What Africa needs is unity, real unity, not in speeches, but in action. We must trade with each other, teach each other, defend each other, and love each other. I am not perfect. I am not a prophet. I am just a man who refuses to see his people suffer in silence. If they try to kill me for speaking the truth, let them try.
but the voice of truth will not die. I do not fear death. I fear watching Africa sleep while others build empires on our backs. Let the world know this. Africa is awake. We are rising, not to beg, not to borrow, but to build, with our hands, with our minds, with our hearts. The journey is long, but the time is now. May Allah protect our people, and may the spirit of Africa never fade. Ndewokwanụ ụmụnne m, ndewokwanụ. Unu anụgo ihe Ibrahim tọwere ihe o kwuru. Ntị m akarịghị nke unu. Ana m etinye link na comment section. So ọ bụ na ị chọrọ itinye ọrụ na oziọma nke anyị ziri n'ụbọchị taa, achọrọ m ka ị klikie the link ka ị bịa ka anyị kene onwe anyị, maka na a contribute m na ndụ gị na m, so ka ị contribute kwa na ndụ m. Ọ ya ka m ji wee tinye link. So ọ bụ na ịgbagote ka anyị kpaa nkata dịka ụmụnne. Achọrọ m ka anyị bido n'oge wee kwube maka ọdịmma ndị be anyị. Ọ bụ na ị bụrụ ezigbo mmadụ, bụrụkwa onye ihe ọma na-adị mma, irigote ka anyị kwuo okwu dị mma, okwu ga-enyere ndị be anyị aka. Ihe niile abụrụ ike ọnụ, mana anyị ga-eji ohere a wee kelee ndị nọ n'ọgbọ. Anyị na-ekene Amaka Ọnụgbo Ọgụ, Ada Obosi, Ojoga na Awara ndị mbụ na ndị Egede, Agụ Nwanyị, onye isi ụmụada Obinwanne, ala Igbo niile, ụmụnne m na ụmụnna m. Unu na-ene n'onye pin na screen now. Unu ama na onye nwa bụ onye isi ụmụada Obinwanne, ala Igbo niile. Oge na-adịghị anya, ọ ga na-abịa n'ezi ụmụ nwaanyị Igbo ozi, na-agwafe ife ha kwesịrị ịma na nke ha ekwesịghị ịma, maka na anyị etrenieni ya very well. So ọ ka ga-aka na nwaanyị. The voice ya ka unu ga na-anụ, anyị ga na-anabata ya mbọsị anyị ga na-eme welcome, then a ga na-eme announce, so that na ọ ga na-abịa n'ezi unu ife ọ mụtara n'obi nwanne, and ihe o ji wee kwechiri n'obi nwanne wee ruo today, because onye nwa ga-abịazi na-enye testimony agbata obi nwanne, and anyị ga na-anabata ya ụbọchị ọbụla a ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe ụbọchị. So Amaka Ọnụgbo Ọgụ, Ada Obosi, daalụ. Ị ga-abịa mere anyị ọmaka n'obi nwanne. So oge na-adịghị anya anyị ga-akpa nke a ka mara mbọsị ga na-abịa n'ezi ndị ụmụ Igbo ozu, especially ụmụ nwanyị, because na agwa ụmụ nwanyị Igbo na-akpa kịta na ọ dịcha ha mma. So enidi m ka ị bịa ka isi o wee mee ka ha ghọta, ka ha ghọta. And mgbe a ga-ebido jebezi iji ya na be anyị erugo, mgbe unu ga na-eje na mitin ụmụada niile je na-ajụzi ha gịnị na-eme. Ọrụ onye na-akpụ isi ama ha akpụ ka ọ na-agụba adịrọ nkọ. Kedu ka ụmụ nwaanyị Igbo si wee nọ n'ala Igbo ụmụazị na-ata afọ? Ọ bụrụzi nne mụrụ ndị ọgaranya, ọ bụrụzi nne mụrụ ya. Nne mụrụ ndị ọgaranya amarụzi na nwere ndị dịka ndị ogbenye. A ga-abalansị ya ọfụma na ka nsogbu kwụsị. A ga-abalansị ya. So onye ka ihe eji unu ga-ebu oziọma wee je, maka na ụzọ nne chikwuru echi. Ya ka ihe na-eme n'ala Igbo ji eme n'ala Igbo. Anyị na-ekenekwa Chinechere Mezibekwe, onye ndu na onye isi Christel Obi Foundation. Dewo nwoke ọma. Onye ma bụ onye nke ese na ọ bụ na inwe hotel, inwekwanụ any type of business chọ ka ma na-ejere gị, ọ na-emekwa ya. Any foreign business ọ nọ into ya. So Chinechere Mezibekwe deje o, ekenekwara m, ndụ deje. Enwe onye nke kọmentịrị dere anyị onye dere anyị novel. Anyị ga-agụ the novel ka anyị mara ihe the novel na-akọwa. Ị mara ndị Baịbụl sị na ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede. Onye mere ifu nke Chinechere m dere
na nke Amaka Ọnụgbọgụ dere, ifu na nke ya dị iche na nke Joseph I think Joseph Philip, and inekwo ma afa ha o, inekwo ma ihe ederede o, ifu that na o nwere onye bịara ọgụ, ana onye ahụ bịara ọgụ na ka anyị ga-amarazi ihe o ji wee bịa ọgụ, so anyị ga-ejikwa ya ahụ o ji wee bịa ọgụ wee jee rie ọgụ, maka na nke onye kwuru ka a na-eji eso ya na onye mere polisi bịa ijide gị, ịchọrọ ka imeghere ahụ sị gị don't talk o, because anything you talk now we go use them against you in the court of the law. So mama haziri ihe mmadụ nwere ike ikwu, ọ mmadụ ekwuzi n'okwu na polisi jide gị so polisi jide gị gba nkịtị da ogbi. That is what they are talking about. Also hama rules and regulation of police. Ọ bụ na polisi Nigeria na-eme ọfụma, kekwana ihe anyị ji ekwu okwu maka Biafra. Ọ bụ na ndị amị nọ na Nigeria na-eme ọfụma, kekwana ihe anyị ji ekwu okwu Biafra. Ọ bụ that na ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo na-eme ọfụma, kekwana ihe anyị ji ekwu okwu Biafra. Some people are seeing Biafra like a movement, but we are seeing Biafra like a leadership. You understand? I'm a Biafra as a leadership. I don't feel as a movement. Yen I feel as a leadership. So automatically, what we are seeking is a good leadership. That is all. So today I have to educate Joseph Philip because they all only Britain. Ndocha. So I'll comment to something on Anyama Rukwa. Also, which Biafra you talking about? The fake one? You and Ngozi is talking, you not get sense. I think say you get sense. Ngozi is not for Biafra. She is not using Onyendu and Simon template. She never go visit Simon. Nonsense. Shut up. Obinwannem. Onye self dere ya say gara chọọchị because onye dere ya ga-asị ọ na ya ghọtara Obinwannem self. Ịmara otu nsi ekwu okwu. Adadora mmasị that na ọ ga-agbara m afa. Nwụkwa na ịdị n'afa a na-eje chọọchị agba afa ejekọta n'ụzọ sizie na wee gụọrọ anyị egwu na egwu ndị otu Kristi. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Soronụ mụ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Unu makwa na ihe anyị na-eme bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme ọkwa oke mmụọ. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Otito dịrị Jesu na ndụ ebe. Amen. Onye jisi ike oru alaeze, onye jekọtakwanụ ghara nke o jere eje ana n'iyi. Ọkwụrụ fụrụ na onye na-amaghị ihe bụ onye na-amarọ mgbe e kere nke ụkwa. Ịmana many of you people na watch him. Sometimes ọ na-adị unu ka mara ife m na-eme. Sometimes ọ dị ka mama ihe na-eme. Ọ kọọ ihe obi unu na-agwa unu. Nwanne anyị nwoke a dere ihe a kịta na ihe o ji wee sị na m na-ekwu nonsense maka na m na-asọpọtụ Ngozi Orabaeze. Ifuru ihe o ji wee dee, if o ji wee call m ọnụ na my platform, even dey ready to shut me off. Because now support Ngozi Orabaeze. If for the mindset of the government of his own. So automatically, he is not with Ngozi. Then who is this guy is with? Amamina what is now? Onye ka ọ na erubere isi, onye zinyere ozi oje de ha. Or Simon zinyere ozi
ka ọ bụ Nnamdi Kanu zinyere ya ozi o ji were Nnamdi ka afa Nnamdi Kanu were afa Simon Ekpa wee na-akọ m ọnụ wee banye na mụ na Simon Ekpa na Nnamdi Kanu dị na mma ọ chọzi ka o tisa mụ na Simon na Nnamdi Kanu ihe ọ na-edeziri anyị ebe a nya ihe onye a na-achị kọwara m kịta na mụ nwa na-ekwu okwu Nnamdi Kanu na-ekwu okwu Simon na m ga-esi tụrụ Ngozi Orabaeze jee bitere efa ka ọ na m esi tụrụ Ngozi Orabaeze ama arụzi ọrụ n'ala Igbo ịma na ọka onye na-ekwu ka uche ha the reason why na m na-arụkọ with everybody because na ama m na onweghị uche mama m control n'ụwa onweghị uche ọ sọrọ gị nwee n'ụwa ka napị control gị ọkwa ya ka o ji adịnụ surprise I will control that mindset even ndị na-abịabeghị abịa sef na-atụ ụjọ ka ha tụgo Okechukwu ugwu now because many of you people bịara mee Biafra struggle ọ dịzie ka ihe ji egbu mmadụ mere onye a dịrị ihe o dere ebe a kịta ọ dị right ihe ọ kọwara dị right but ebe ọ dara ya bụ ịkọ ọnụ you're not supposed to ịkọ na mmadụ ọnụ ichi pass message without criticism pass message without ịkọ ọnụ ihe mekwara ndị dịka anyị ji akọ ọnụ because of ndị dịka unu mana due to that na m anataghị ike nke ndị mmụọ nsọ m ji agụrụfe egwu ndị mmụọ m ji asị gị that na ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ because many of you people amaghị na Biafra bụ religion. Biafra bụ religion. That is why Nnamdi Kanu ji wee sị I worship in Radio Biafra because we are not on ground yet. I worship in Radio Biafra means that I don't know what technology now. Stay in your house and listen to my voice. And that is the way I pass my own message. Now, you are my member for today evening mass. Ọ dịkwa ka onye jere n'ụka. Ọ dịkwa ka onye jere club. Ọ dịkwa ka onye jere ebe ọ gere eri ife because otu a kịta ịnọ kịta na iwere mmanya gị mwere mmanya m nwetago ọ na-ekwu ị na-ege m ntị mụa na-ekwu ị na-ege m ntị ịgekata geketa mkpụrụ mmiri gị nwụọ nkwukata mkpụrụ mmiri m nwụọ ọ bụzi na okwu m na-atọzi gị ụtọ ọ bụ na okwu m dị mma ịkwado which is not nya ka anyị na-achọ ka anyị mepee n'ime ndị ụmụnne anyị na nwanne gị mebe ihe dị gị mma kene ya ozugbo echezina because of ihe na-echere ya because anyị chebe ihe mmadụ na-emere onwe ha nwekwa ị ga-adị mma n'ụwa ahụ today na nwere ike na-afụ m na m na-ekwu ọfụma why can't you come and support nke ha na-ekwu bụ nke dị mma kedu ihe mere na ị chọghị iso wee kwado nke ahụ bụ nke dị mma so ọ maka na o si n'aka m abịazi mere na ọ gaghị dị mma ka ọ maka na o si n'aka m wee na-apụta mere o ji eji wee bụ na ọ gaghị ame because na many of you people mana ife na-ekwu bụ eziokwu so why can't we come together put hand together to make it work nwanne anyị nwoke na-ede kedu Biafra nke ọ fraud Biafra nke na-ekwu okwu abụrụ fraud adị m eme Biafran fraud and adị m eme Biafran fake everything me na IPOB nwere nke m fake one day first address IPOB in South Korea. Yes, that was under somebody. And a main by contract. But when I understand that South Korea, how many power with that contract? He recognized on Khan. So when notice the government of South Korea, immediately I have to go and rush and pay for a address in South Korea. Judge offer. I have to pay because any address to recommend and register. Now recommend registration is recommend. So to recommend IPOB in South Korea. Oh mụnwa bụ onye ji ego m maka na abịa m kwuo ekwe aha na IPOB South Korea ha ncha mee ka ha nụrụ ya
and due to na mwa na-eje register ya na afụcha difficulty and na afụchakwa some certain things anyị nwere ike ime ka o wee gaa, and all of them are working. Nsị kịta na ahụ na anyị na gọọmenti kpọrọ anyị oku ka anyị jee, mmadụ na-eso m, ọ dị egwu ha chala ikichara ego karịa freedom ha. Ndị Igbo onye mere m ji wee ghọta ha ọfụma wee sizie ka nsị tụrụ obi nwanne wee jee nyezie fife a na-eri na onye mere sometimes people anaghị aghọtacha m, ana m akụ ya n'egwu na-akụ ya na mgbada. Many of you people mana ọ bụrụ na ịma ihe ha na-arụ ị ga-ama n'okwu ka a na-azụ gị n'isi, because mmadụ adaghị abịa na-akọ ọjọọ onwe si nọ na-akọjọ mmadụ. Onye adịrị ha kịta ọ Joseph Philip, which is ọ bụrụ onye Igbo, ana ọbụkwa ha n'onye Ijọ, ọbụkwa ha n'onye Igba nke, ọbụkwa ha n'onye Ishekiri, ọbụkwa ha n'onye Anam, ọbụkwa ha n'onye Isoko, ọbụghị onye Urobo, ọbụghị onye Ijọ, ọbụkwa onye Yoruba, ọbụkwa onye Hausa. Onye akịtị na-anya kịta na Philip Joseph Philip, onye abụrụ na awa type na ọ ndị a bụ ndị eriwa na eriwago na onye ahụ mfụ na kọmentị ya nwere ọ kọmentị ndị Baịbụl otu a ka ha si degheri ihe niile o dere ebe a. Kedu ka idechere ihe niile i dere bịazie kpọọ ya nonsense? You're not supposed to write nonsense. Actually, sense of human. You're not supposed to do what you don't like. Because if I throw this thing to you, as you throw it to me, which will make him affect, then okay, make affect carry more. Because now give me so may back to sender now. If I revoke back to sender now, if this thing now come to you, no matter the name you are using to answer me, you will see that you cannot stand it. You understand me? And that is why my father always warned me, before you make a move, try to know what you are going to make a move for. So near me na made destroy people because na more feel that na ozuguma nduge nwere obu to me. I have a lot of way to go. On do chichi they use brain of a lot of all of you. Because ndị ọzọ na-achịkọrọ nke unu rie, mana mbịa chịkọta nke unu nso ka nwere nyere unu aka na na-ezukọ onwe n'ochi n'ime ihe na-emere unu. Biafra nke m fight na South Korea na ha gbago dị recommended. Biafra nke m fight na Ukraine dị recommended. Mana mgbe ebe ndị Ukraine bịa ka ha reject the documents of IPOB in Ukraine. I remember ndị ka mechara block I don't know. Mana coordinator dị mgbe ọ gwara m something like that. All the kind of Ukraine are the bag against of that IPOB registration, blah 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 blah. I think so. But in South Korea, I don't be aka. Makanam ihe ni na ge me na South Korea mu amecharia. E register mu South Korea in a government of South Korea law. E mere me just not charity. E mere no dey not people. These people, I want South Korea that our people that are living there will be under that organization. So we are going to be reporting to the police stations every month. And when we have a new member, we have to report. So that every member must be registered in South Korea government. That is our plan within the immigration staff. Which I have mentioned my office there in South Korea. And the manner how we work all together. That is why I had when we release some women in that place. And so the two of them can them. So only feeling obody him make release them get or coordinate to her now. Somebody king. Because the banya got rona obuho konya sime konya gesime. Anyị ga na-aghọta that na ọ bụghị nna ndị ka na-ekwugoro okwu Biafra ma o kwutere ọ bụrụ ya bụ na other people na-ekwukwa maka Biafra dị ekwute. That is the mentality ị ga-ewepụ na isi gị Joseph Philip. Wepụ that na wepụ that plan, wepụ that mindset bụ na anyị na-ekwu na Biafra ma mbịa, anyị na-ekwu na Biafra ga-abịa. Wepụ go that mindset ị ga-etinye n'ime gị na as I'm talking to you.
ina nife na-ekwu wetu isi gị ana ka ị na-anụ na-ekwu ọfụma wetu isi gị asị ya looking at me na wetu isi gị before inwewe problem na wetu isi gị ina nife na-ekwu Joseph wetu isi gị before mpịa gị ihe ndị Joseph pịara nne mbụ wetu isi gị. Then otu a kịta na idere ife idere kịta idere nto say that na ị chọrọ ịkparị m mana weregodo onwe gị tinye that na ọ gị ka nna akparị with this weregodo onwe gị tinye that na ọ nwunye gị ma nwanne gị ka nna akparị otu isi akparị m. Eme ihe mere m ji eji wee chee otu asị eche maka ma m ịma nchie maka na iche ima m ụdị ihe a so automatically na echiche adịrọdụ gị n'ime iwegodoro obi ọjọọ so automatically in under duress. So somebody like you now cannot stand me in the court of the law because what you wrote now, it is what I'm going to use against you. Because I come and go on now. I never abused you, but you came to my chamber and begin to abuse me. Write as something that is not allowed in my system. So with this, that is why some of you people using the fake names, but that fake names, it does not matter. That is why people like us silent. And the more no get take with that thing in your because Sunday the cool na social media. So over naturally kwado somebody like Nnamdi Kanu, must kwado somebody like Simon Ekpa. You must love everybody. That is why Nnamdi Kanu is saying that we must carry everybody along. So if you can love some and hate some, we are going to buy you. Ya na gwago pure or the akwụkwọ Biafra. Nnamdi Kanu knows about that. So he can love everybody. Because give one who will deliver they feel that now you love Nnamdi Kanu, you love Simon, but you don't love Ngozi Orabeze. But in Jogana ke different Ngozi Orabeze megoro na iweje weg now. Nya ije were Ngozi Orabeze. We nweke maga kọta nkwane. And then we ike ije were Ngozi Orabeze iwe. Obuna Simon Ekpa na Nnamdi Kanu megokwa the same thing. So who is fooling who and who is stupid and who is nonsense now? Because now many of you people just know Neso Nnamdi Kanu because so could na social media. Man, when the Neso Nnamdi Kanu according to what was on one. Makom no namanka. Makom no namanka. So my brother Biafra bro nonsense. Yeah, obgo na ya za ho Biafra. Ndi ni na nwụrụ na ya Biafra. Ndị amụrụ because of okwukwe Biafra. We must be respecting them. Also, ya bụ na Nigeria ka eji wee nwetakwa ala Igbo ma ala ebe ọbụla. Ojukwu anyị ga-rebuild Ojukwu nke bụ na everybody ga-amụ ya ọfụma. And ndị niile anwụcha na ya Biafra aka ma afa ha a ga-akpụ ya kpụchasị everywhere esi abata n'ala be. So kịta na Biafra agaghị abụ ihe ga-abụ mmadụ zaa ọ bụrụ esemokwu. So all the product anyị na-eji build through Biafrans, all the products ga-aba afa Biafra. Anyị ga na-akwa Biafra. Ihe ọbụla sọrọ anyị ga na-eme na Biafra. Anyị ga-eji Biafra wee build onwe anyị, make onwe anyị ya bụrụ ife anyị ga-abụ. So that is why njesi na anyị need a good government ga-use kwifed na ala anyị wee nyere onwe anyị aka. So tu anyị na ọkịta na ahụ ọ bụrụ Nigeria ka m ga-aza because Nigeria eburuga ji afa n'ụwa niile. I want to drop Nigeria passport. So if I drop my Nigeria passport, I don't want to take another passport because Biafran passport kachicha passport niile n'ụwa niile enwe power. Because Biafra passport bụ ihe na-enye Britain nri. Biafra passport bụ ihe na-enye America na some part of nri ha na-eri. Both military system, Biafra na contribute well in the military system of America. Onweghị country ga-eje n'ụwa ka ị hapụ inweta voluntary from Igbo, from Biafran country. Because all Biafran be unite. If you only can Nnamdi were Biafra where bia. Because all my good at now, all Biafra be unite everybody. You understand me? Because Biafran system can unite everybody. It gave him with problem with your brother, it gave him with problem with your sister, it gave him with problem with your father, it gave him with problem with your friends, it gave him with problem with anybody. Again, with the problem with anybody because any problem that come out with a solution immediately.
on your command and control. You don't need anybody to remind you what you're supposed to do. That is Biafra for you. So my brother, Biafra nke anyị na-ekwu okwu ya, ọ bụghị Biafra nke ụmụazị ji ekwu okwu na social media. So ka ị na-amara na efu ha na Okechukwu Ugwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo n'ụwa niile, ịma na ife na-aka bụrụ akụkọ iho, na adị m akọkwana ka ndị ọzọ si akọ. Ị kwesịrị ịma na onweghị onye ga-ewenwu mụnwa wee kwuo okwu, onweghị onye nwere ike iwenwu wee mee program. Yotago, iwere m mee program ịmanị na chi Igbo karịa gị immediately. Anaghị m ejere to court. Yotago, because na mụ enweghị time of court. Onye ka nji like German system. Ha ga-eji their system pigbuo gị. They don't need to talk too much. Yotago, so onye na-atụ asị na-eje court. Onye anaghị atụ asị, kedu ihe na-ejikwana court ime? And nwa anwa kpọrọ onye anaghị atụ asị je court. To God, ịma nkwudo ofu okwu sef, ndị mmadụ asịbago gị kwa onye ọgwụ ya. So before na-eji ikpe ihe ọbụla iche aka gị kote, ị ga-agbakwa mbọ fụ na isiri onwe gị ọfụma. Onye mere ikote okwu, ị ga na-agbari ọsọ, because okwu ọbụla ikotere nwa anwa wee kote nke ndị anaghị anụ sorry ma ndị anaghị anụ biko. Ọgba ka ya ma na kesi nọ n'ụwa abụrụkwa oli mgbe ndị terrorist bịara mee gị invade. Na another thing bụkwa terrorist bụkwa nke mmadụ ji aka wee sị na onye eme mmadụ. Maka onye threatịrị gị mkpụrụ obi gama nzuzo ike na ebe ọbụla ị nọ na-eche maka the threat. Ọ bụrụ eziokwu. So before mmadụ threat ya mmadụ, ha kwesịrị inwe iwu. Na South Korea bụ ọ bụ na itie mmadụ ihe, oge nwa tiri mmadụ ihe ga-akwụkọta ụgwọ ya. Ọsọkwa ya bụ na ọgwa gata gị ihe ọbụla ọsọ ya gwa gị emetụkwana aka. Kwuo n'ọnụ but don't touch. Anyị bịakwa na be nna m na omenala anyị, mama m nwere ike ịkpọ m iyi dị iche iche ma ọ naghị emetụ m aka. Onye emetụgoro m aka mana o tiri m ihe. Papa anyị ga-asịkwa gị ihe ọbụla gị na nwanne gị na-eme emetụkwana aka. Papa anyị na-ekwu ya n'okwu. So automatically onye ọbụla bụ onye Igbo ekwesịghị na-eti nwanne ife. Mana gịnị na-eme today? Just ka anyị bịakọta ọnụ na one umbrella to respect ourselves, to declare ourselves as one. Nya ka anyị na-egbu onwe anyị, nya ka anyị na-agbagharị mgbe onye ji onye rụọ hotel, onye ji onye rụọ river, onye ji rụọ nke ọ laikere. Ịrụchasị ihe ndị a niile kịta na kedu uru iritere. Webana kwesịrị ibute ego ka e wee mee ka ọ sakuletie ka ndị mmadụ wee were na-eme na-eme turnover ha ga na-eme gị na-eme iviri gịnị ka ị rụrụ ya ha. Ime turnover with the human resources ndị mmadụ ndị be anyị. Ndị be anyị amaghị na ihe ji wee hibe Obinwannem because of business. Because na mgbe emebido business, ihe nidere bụ ịbata n'Obinwannem. That is why I ji restructure ya for very soon. Onye ka anyị wee send the registration. Very soon they put home every link. How you will be just joining and registering. Otu anyị nọ kịta na ịma chebe ka Biafran gọọmenti bido ọlụ bifo bido ọlụ. Ịma che Biafra gọọmenti ka o bido ọlụ. Gị nwa bụ gọọmenti already. So onye ka anyị na-abịa ikuzi n'Obinwannem. Whatever, because I try go many of them. Hana ko jam. Ebere ma na-emere ha because I don't want to accuse anybody. Even at that or ma just obere nke ahụ kwuru ekwu dị ka ma kparịrị. Mana ọ bịara chi ebu butekwa ebe o butere ya. Whatever. So onye ọbụla na-eso m ga-ekwesị ịma na mụ ada ekwu okwu na abụ. M na-agwa gị, ana m agwa gị kama ya webe gị iwe. Isikwa nnọọ ka ikwugharịa, m wekwugharịkwa. Ọ ofu ihe na onwe ka mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu ka m kwugharịa m ikwugharị ha. Ọ ikwugharịa. So ezigbote nwa afọ Igbo a na-akwa achọ okwu. Ba adị m achọ okwu. Na nnabata Chukwu nso wee bịa na-edifend Ngozi Orabaeze. Ọkwa the same thing na Joseph a na-eme ebe a kịta na-abụ ihe Chinonso na-eme. Amaghị m Chinonso n'ụdị a, azụọ na Chinonso n'ụdị ọzọ. Amara m Chinonso n'ụdị a. Chinonso abụrụ sọ Chinonso enwekwu ike ịkpọrọ iyi ma Chinonso anyway ọ na-ewu onwe ka ya afọ m ya somebody bụ nwekwa power nsogbu ga-adịkwa. Ifuge. So automatically mgbe ọ bịara ebe a ifere ka o si ekwu okwu. Ọdago na-asị na ya ma nọ ofu ebe anyị na Adadora ma anyị ga na ha ga na-akpa nkata nwere na-ekwu ihe gbasara Adadora mana ọ dị elo ogeghị elo onwe ya elo. That means na nsogbu dị.
You know that kind of thing. So that is why they can just say, why can't government to treat that fuck up? As soon as I get away and the canon which may for Maramat, we be na ham against that action of Nandi Kanu towards which may for. They are all know about this. And sometimes having a recording and a recording and a can read with nonsense. Now see how they are unamakonyo no really narrow. Because he get which we him and IPOB. Although possible, you get which we no matter whatever you people are trying to do with Ngozo Rabeze, all those things are brosi hokorokobo. So whether Ngozo Rabeze or prime minister or deputy prime minister or kia biegene gosi ha honu neku. You don't need to agitate for Ngozo Rabeze. You don't need to preach for Ngozo Rabeze. You don't need to praise Ngozo Rabeze. You don't have work. If you are working like the same way Ngozo Rabeze is working, do you think that Ngozo Rabeze will work that level? You are going to use your time to be thanking Ngozo Rabeze. It's because all of you don't have work. That is why you people just sit down one place and praising one person that doesn't even understand some things. I try to make a maracuno government. Government and let me go to office. What are you going to do to office? If you don't name analysis. Okay, oh my, anyway, the number they use, that number, what's up, Niji Maram, special announcement. What's up, Niji Maram, when there's something like 000, that what's up, Amahami Media, or hack here, or hijack here, Suzim log guardian, and that number, Akusigo me where, or may spy. So automatically, that number again with them, Imam with his eba. Still making Kabuna, even Obinwannem groups in I know them there. You that thing is just a nipple. When one people can with the woman, so automatically talk at all the groups in Umunem teacher. What I go, wasn't Kenonimia. So in canon of going achieve build a new nation. So age is some opportunity. I will lazy Obi-Wan lesson de do me come. So Cambruzen and Biafrans nana. You gotta go. Makana ken na chibas na keta. Bunke Biafrans. So unge so we bad Biafran government. We je bambo funa muwan with the right of ndibani through Biafran government. And omambo violent according to the speech from the same channel. So that's not violent. They can't make it violent because now reason the way Russia can bank a Biafra government because I do sure that now umurunde banya gebuku also I give you na training and training I gonna zoom in 9 years. We have to be showing them how to train and we have to be posting training session on television so that those are gonna be excited to be seeing what they happen there and be joining. You got market name. That is why Obi-Wan went on here. Everything about Biafrans must be marketing. So we are not going to force Nigeria anything anymore. No more force. But we have right as indigenous to be doing whatever we want to do in our land without the concept of the government. That is where we can catch them. But it is like somebody we don't know anywhere where they go. What I go. So I need now to come together and decide and speak in one voice. Work with career. You want to go. So, kita aburo na ngozi na-eme nke ngozi na-eme ihe ọbụla ngozi na-eme ga na-afịa na social media. Ihe ọbụla na-eme ga na-afịa. Ọ bụrụ nke ga-apụta ọpụta, ọ bụrụ nke ama mpụta ma mpụta, ọ bụrụ ya bịa defend ba mmadụ so kpọba onye nke a kpọba onye nke afa kpọ. That means anyị na-anachi ya na British mentality. Ya slavery mentality. Onye abịa unu na-achị push kwa ndị mmadụ in the name of Ngozi Rabeze. You are bringing people backward again. We are moving ahead. We don't need any government to recommend each other. But so because what we need now, we make and buy Marigo Difa make hata do bafo. Ndị ha na-eme na Igbo kita now maka ada agbanye gị na film. Ịma komado nne na nwu na Igbo now. So ọ bụ na ndị gọọmenti ma ihe ha na-eme ka eme na the whole governors of the 40 states ebidobeghị ọrụ. By this time, how recruit recruit offices
because offices Biafra abụrụ ji ife n'ala Igbo ọ bụrụ ji ife. Gọọmenti like you ekwugo m sị gọọmenti anyị kwesịrị ime gịnị ijekwuru ndị ahụ niile bụ ndị nugoro ọgụ Biafra before. You have to recommend all of them. We have to start using format ahụ wee na-promote Biafrans. Anyị pụtara sị na Biafrans na-ewepụta candidate ma ọ bụ mepụta dido na ka ha jee meet ụwa siri ike. Then ha ncha niile akpọtịa jee nyara all the state coordinator or state director or state governors whatever. Then ha ncha niile etikwọrọ wee jee na nke ụwa siri ike eji ebe ahụ akpa marakwa that na ọ ga-adaba this time. Ka anyị hapụ igwe ihe mere mgbe ochie wee na-eme nke ọfụ, because na mentality ndị be anyị pụọ na nke ochie, nke ọfụrụ a ga-enyerefe ezigbo aka. Chukwu na nso m kpọtara ebe a kwukwara something like that. Si ka anyị hapụ iji ihe mere before, ị ka na-eche ihe mere before ma ọ bụ ihe ị nwetara before, ihe a ga-eme gị n'iru ịma na ị naghị eche ite ị ga na-eche according to ihe furu n'iru. So na anyị niile bụcha ndị a niile bụcha ndị Biafra kịta anyị machaghị ihe anyị chọrọ. Onye ọbụla amaghị ihe a chọrọ kịta ka na-amụ amụ. Kịta abụrụ mgbe a na-asị ndị mmadụ bịa believe onye a ọ bịa na believe onye a. No, that believe agago. Kịta bụ kedu ihe onye a na-emela anyị. The reason why anyị ji fight DOS because na anyị jụọ Chike Edoziem kedu ihe ọ na-eme na kịta ọ ga-akọwakwara gị akụkọ Mike Ejeagha. Oge o nwere structure ya gosi anyị structure ya. Ọ bụrụ o nwere structure ya ka emezitego ebe ọbụla ị nọ. Ị makwa na isecha structure on top of somebody, onye ahụ ma make move without gị nwe ikwu ka structure ga-esi ga. So automatically ihe mere na ndị be anyị kịta abịa hakọtabeghị ọnụ because onweghị ọnụ na-asị ha bịakọta ọnụ. Onwe ọnụ na-agwa ha bịakọta ọnụ bịa bụrụ ọnụ kagoro aka bụ redio Biafra ọ bụ na ha dịbeghị compromise. Ihe Chike Edoziem n'idere bụ ikwu bụ ndị a bụ ndị ọfụrụ ma ndị ochie ka a chọrọ ka this struggle gaa n'iru. Let me see you people this place. Ọ ka esi eme obido tọọ reconcile ya mana duto na ndị aghọtara m uwe ha. So ụdị akụkọ dịkwa ndị nke na-ejekwasị na ha bụ ndị Biafra government. Biafra government without election. You are claiming that is Biafra Abrugo government. Ọ bụ na Biafra Abrugo government, election na snob transition. Transition, is it part of the parcel of the government? If it's the parcel and parcel of government, now we demand election. Because we not transit to go very well now. We demand election, and that is what Biafrans is coming to demand now. Onye ọbụla bụ onye chọrọ ịbụ onye ọchịchị ya weta akwụkwọ. Anyị ga-enwe ndị ahụ bụ ndị ga-arụ na election center. I bido we mewe practice of how we can run our Biafra nation. We start from it. Before anyị na-emezi ndị na-achọ ọchịchị chịbana ha chịbana ka asachi mana anyị ga na-take care of anybody bụ onye nke ji passport or ID card of Biafrans. Iji the HANA ID card Biafrans, every beneficiary that is in Biafran struggle, in Biafra government, you must be achieving all of them, and everybody need to know about that before they will be joined. So ọ bụghị were onye na-amaghị ihe na-ekpe bụ ọchịchị nye na ọchịchị, ihe were ọchịchị nye onye amaghị ihe na-eme o were ihe niile a na-ebe agbụsie. The reason why we are suffering today because some of our people have aghọtara ebe na ndị Kanu ji. Ọ bụkwa na Nnamdi Kanu, ụfọdụ na-asị na Nnamdi Kanu abụrụ Biafra ka ọ bịara ịchụ. And from statement in Nnamdi Kanu, seriously, it shows that something is wrong. Because Nnamdi Kanu machi any normal, but when you hear one factory na agani reji Biafra by this time, I don't know man. Yini na mabuka na ọgụ na mgba ka ezigbo endre. Yini na abụghị ọgụ na mgba. A na-enwe negotiation. Mgbe ọ bịa nwetasi everybody, anyị chere na abatasigo ya na-eme. You need is just a control. A control lab na onye mere ụfọdụ gwara ya ba into politics means that na ọ bụ na gọvanọ Anambra steeti chipụta ịma na anyị nwaghị eji ndị nke anyị wee tinye na that governorship. Bifo na mere eme na Anambra steeti na control ebe Biafrans. Ifuge take kwan care of obodo mmadụ ọ bụrụkwanụ banye egbe na mma. Inwe ike ọ bụrụ na enye ha mmiri ha na like si ma nye si ha mmiri ọtara onye ọbụla na-esekpu ana. He nwere choice. Nwere choice. Amara m ihe mme ndị be anyị ka na-eme ofe ọchịkwụ ka ofe egbu oyicha ihe oyo na-amagharị na social media. Ghọtara m ọ bụ kedu ihe eji igbu mmadụ emekwanụ. Onye gburu nwanne kedu I don't understand. And amara m ihe sebezi ya na Nnamdi Kanu oke na nwụọ na ha agbachitere ndị mmadụ.
no bụrụkwa nke ya o, because last time ihe na-echere Chukwu ka ofe gbuji ewere Nnamdi Kanu because of nọọsụ na so traffic man nọ na Turkey, something like that. Olesi nkwere ihe ọzọ ma amahọ, mana ọgụma bụ Chukwu ka ofe egbu bụ onye nke mara ife na-ewe gị, mana iwe ewegidere gị nke iji na-aga otu ọ dịka kọntentị ka ị na-emekwa. Mụnwa na afụkwa ya ka kọntentị o, Chukwu ka ọkwa ana m afịa ka kọntentị, eziokwu ana m afịa ka kọntentị, because na I've done it. Think if you go Nnamdi Kanu before, you may ifube Nnamdi Kanu iche no ọ bụrụ ka isi ichọte inwe bụrụ respect na ndụ gị. Ọ bụrụ inwe respect na ndụ gị, ị ga-ama onye karịrị gị. Ịma na mụ emego gị invite na platform and ru na koga come too much, mana sometimes nna abụ nna afụ gị ebe na art ihe na art na asị na ọ bụ ndị ọdụ dị ka ike na art ihe ndị na art, because na gịnị ke nguru agụ nọ na-akọtọsi onwe unu before, na-etigharịsi onwe unu before, kịta unu na-aba partner go together, ihe ndị a gịnị ka a ga-akpọkwana ya? Kolaboro. So unu kolaboro now ka unu mee gịnị? Ka unu gbuo Nnamdi Kanu, then unu echi eze, unu ebu iko. Okay, ndị ahụ nụsịkwa na o gburu ụmụnne ha, at least anyị ma na evidence dị. Anyị nidiri evidence o. Unu ga-egbukwa Nnamdi Kanu ahụ, unu wetazie evidence ihe unu emebe o mere, then ihe ọ bụla unu chọziri mazi na ndụ ya dị unu n'aka, ọ ka esi eme. Mana ọ bụrụ na unu nwa akwadobeghị ọfụma, unu arapụnụ. Na o nwere reason ihe Chukwu okike abịa ma ji emekwa n'ihe ọ na-eme n'ụwa. Amara m ihe ala Igbo kwesịrị ịdị mma, ihe Chukwu ka ofe egbu kwesịrị na-eche kịta ka a ga-esi developụ ala Igbo. Ihe ndị a niile kenga ha kwesịrị na-eche ka a ga-esi developụ ala Igbo. Kedu nke onye na-eme? Ị na-anya baro, ị na-agba ọkada, ị na-esi nri, ị na-arụ n'ọfịs, ịbụ kemistri, ịbụ dọkịta, ịbụ dis. Eche m na ihe kwesịrị na-ajụ na onye ọbụla na-abanye n'ọrụ, nke ọbụla bụ nke onye na-eme, kpokọtacha akwụkwọ mana nke a ga-eji wee mepere onye ọbụla. Echekwa m na Badista na Biafra na-asịzi na ị na-arụrụ Biafra ọrụ n'ọnlaịn, ị ma na ị ga na-arụta 2,000 euro, ị ga na-arụta 3,000 euro, ị ga na-arụta 200 euro. Ọ bụrụ ya ka obodo ji aga n'iru. Unu na-achọkwa ka unu nọ na slave wee nweta slave. I don't understand o. Ụfọdụ asị na gọọmenti anaghị akwụ ụgwọ, mana unu jos nsị na ọ bụrụzi struggle, ọ bụrụzi charity. So n'ihe ọ bụzi kịta bụ gọọmenti. Na-ajụzi unu na amakwa ihe bụ gọọmenti. Unu amakwara ihe bụ gọọmenti. Gọọmenti, kedu ihe mere Buhari Tinubu ji eje ebi ego? Tinubu na-ebi ego in times of ka o wee setụrụ ndị citizen ya, because agụụ dị na citizen now. Nya ka some group bịa sị na ha abụrụgo gọọmenti na-enyekwa anyị nsogbu o, na ha abụrụgokwa gọọmenti. Anyị adọkwa against o. Gọọmenti is gọọmenti. Mụnwa na ụmụ sizi ha ngwanụ otu unu bụ gọọmenti, ngwanụ na ife m ga-arụrụ gọọmenti. Nwetago ego ole ka gọọmenti ga-akwụ m? Nna ha sịkwa dat na ego adịrọ na gọọmenti. Jee bite na ego na jee na Central Bank of Nigeria jee bite ego, ọnụ eje na CBN jee bido ego wee settle up citizens, because unu che na gọọmenti bụ ịbịa na-eme mkpọtụ na social media, or maybe na unu na-ana ego, unu na-achazi ego na-ewere ewe mere onwe na ihe masịrị unu privately. Onye mere na ada ama ndị ọchịchị unu ifuge. So all those things ka m na-agwa unu sad that Oman work. The leadership of Ngozi Orebeze and the co, we need to terminate all those things and rearrange it. So all if I nwere ike ime ka ụmụ Biafra mara. So onye ahụ bụ iwe na-ewu, onye iwe wezi onye ọbụla bịazie, anyị ga-rearrange everything, and ọ ga-abụ onye ọbụla mara ihe ọ na-arụ ya arụba. Otu a Ngozi si na ya bụ deputy prime minister, ya bụrụ na anwụ ọ na-ese okwu enye na rules and regulation ọ ga-eji na-abụ ya, agwa ya how many years ọ ga-abụ ya, ọ bụchakwa rituo onye ọzọ arịgorokwa. Anyị na-ewe nwayọọ nwayọọ. Biafra abụrụ ihe eji anụ ọgụ, Biafra ihe bụrụ ihe eji akọ ọnụ. Unu cha niile tọnụzụ Biafra dịzie ka ihe egwuregwu. When by that Nnamdi Kanu bịa na program na-ekwu okwu, everybody will be shocked and silent and na-ege ntị.
if you only cook somebody ye gi sobu ma onwe ya bamba ichefuzie no bụ ozi ọma ka ọ na-ezi na ọ bụrụ ọgụ na mgba masị na m dị disappointed because ya mmadụ amaghị ọmaghị ya so daalụ na ụmụnne m na ụmụnna m ekene m unu mgbe na-asị ka Chukwu oke abịa ma gozie unu ekwutego m aka kwufee my time ndewonu ka ọ dị na echi ndewonu Mazi Ugwu Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugwu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one nunu nebunye yari, we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuwana kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Okechukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shani. Support Obinwannem, Indigo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ugwu Okechukwu, Ijele Gaba. Together we achieve. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, Indigo home and abroad, here they call. Together we achieve. Never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Mazi Ugwu Okechukwu, the vision is clear. Obinwannem Global Foundation, listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we walk together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Obinwannem Global Radio,
promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Afro trap, hip hop, heavy other bass, traditional Igbo Oja flute samples, often Mali route, for crack style, Igbo Okechukwu. He saw it before it happened. Listen, check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi, Ugwu, Okechukwu took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. The heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, Obi where we go. Azunwa nunu na guyari, yo we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana one ya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Get it right. You can't cover up the sun, you can't block out the light. From the branch to the root, yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazi, Okechukwu, yeah, he's the engine, he's the drive, keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Mazi, Ugwu, Okechukwu, Ijele Gaga. Everywhere we go. Together we achieve. Homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. in the Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from, the strength of a lion, the beat of the drum. Achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo Global,
head high, raise your head high. Our Menala will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again and phase out with a final celebration. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our Menala will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. Yeah. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again and phase out with a final celebration. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem Global Radio,
promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chawapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwe mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter
maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ife na-achọ ya unu tata bụ na biko unu invest in the southeast. Invest ya nọ na southeast ka o wee dịla anyị na mma. O nwegasị ọtụtụ ife dị iche iche anyị need n'ala Igbo. We need TV stations n'ala Igbo, international TV stations. We need radio stations, big radio stations. We need more cinemas. I'm an with cinema, but we need more cinemas everywhere, so that our entertainment industry will be bubbling. We need more libraries everywhere, every nook, every corner, more libraries. We need leisure parks. We need transport systems. We need factories, industries, companies everywhere. We need train stations. We need modern facilities, reconstruction of old buildings, good transport systems, good roads, malls. We need arena, big arena for concerts. We need big stadium, international stadiums. We need technology hubs, tech hubs, n'ala Igbo. We also need modern bridges and tunnels, modern ones. Igbo, let's focus on developing the southeast, because at the end of the day, no place like home. No place like home. Ala Igbo bubani. Let us invest in Ala Igbo. Our future generation nama, our children nama. Good morning. Sala Chumunnem. Ọkwala ọlọ Nneka Chimise na-ekwu. Anyị ka na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Yes. Ụmụ Eliza kwụrụ n'ọtọ ozugbo. Ihe anyị ga-amụ maka ya taa bụ akara edemede amanụ na amahane. Ụmụ Eliza. Ka anyị ga-esi m ya bụ mkpọpụta ofu ahịrịokwu egwa m akara edemede kwesịrị ịdị na ya. Nke mbụ wee bụrụ Obi na-agba asịrị. Ọ sị m na full stop. Ọ sị na full stop. Gịnị bụ full stop n'Igbo? Kpọm nwa Eliza. Onye asị, onye aka ntụtụ na onye ama ka uche bụ. Ọ sị na ọkọma. Ị nwere kọma ebe a? Rekom. Ọ ya na-akpọ ya n'Igbo. Rekom. Gọzie ị na-awakpo nwanyị? Question mark. Akara ajụjụ. Ikechukwu kwuru sị, ahaala m agwa ịchụ nwanyị, ịgba n'iro, izu ohi. Kpọmkpọm. Ọsị kolon. Amaka na-agba akwụna, nwanne ya dị ime. Kpọm rikom. Obi n'ọhịa. Ọsị na apọs gịnị? Apostrophe. Biko rikom enu. Rikom elu. Ọ na-eri amoosu. Hyphen. Do akara uhie. Akara uhie. Kwuo ya. Ndị Igbo tụrụ inu sio na oriri amụ ebune ji ibi ụgwọ. Ọsị na quotation mark. Nwanne m akara ngwụ. O akara ngwụ ka ihe eti na ọbụghọ kote ha n'oyibo ka oyibo ha agha. Chika nwanne Chidera na-akụ asịrị.
akara nguchi osim brackets obuni mane dara nka sekpuru na chi n'aka elu mechie anya ga chọọ m ekirizina metụrụ maka na akara ịhụnanya tinye okwu na ngalaba okwu tụsaa n'ozi a ma sonyekwa nwaada ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ana ka anyị na-eme ya ka anyị ga na-eme omenelu adịrọ mma ma ncha kemgbe nne m siri na nne m zabazia mọmị nna m esite na nna ha zabazia dadi nwanne m nwoke na nwaanyị esite na dede na dada zabazia nkụ na ntị ihe emebiwo enukwu imepe anya omenala ka anyị na-eme ya ka anyị ga na-eme omenelu adịrọ mma ma ncha kemgbe nne m siri na nne m zabazia mọmị nna m esite na nna ha zabazia dadi nwanne m nwoke na nwaanyị esite na dede na dada zabazia nkụ na ntị ihe emebiwo enukwu imepe anya omenala ka anyị na-eme ya ka anyị ga na-eme omenelu adịrọ mma ma ncha kemgbe nne m siri na nne m zabazia mọmị nna m esite na nna ha zabazia dadi nwanne m nwoke na nwaanyị esite na dede na dada zabazia nkụ na ntị ihe emebiwo enukwu imepe anya Hey. So, okay. Where the second person? Baba, now you're picking with that? Yeah. Now, is that your son? Not be my picking, but they sleep here sometime. From time. Oh yeah, make Baba self go. You go explain that one to. I go hear you tomorrow. Oh yeah. Oh yeah, tell them they should dismantle this place. Make I carry my Hello. What you want to carry? I'm a cowboy for me like this. Coach, come. NIN. Hey, let it carry his NIN. Let it carry it. Yeah, carry your NIN. Oh yeah, I'm gonna scatter this place. Wait, make it carry your NIN. Ah. Temple Road from temple number 25. I want to go and buy something to eat. Wake up. Yeah, stand up. Stand up. Stand up. Ele du temps là. Elle est pour là. Okay. No, ese me liba. Hey! Purchase your tracks today. Umonka village. Ebe Nsabia ka Nsabia. Ozobolo. Umozobo nenye kele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. Very charity.
Originality will go facility. Nnamdi Kanu is the able, stable. That take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, we go facility. No be today, don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Ekele mu Nnamdi Kanu. A man of freedom fighter. Ekele mu Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Ekele lingi. Anamekuzi Kemaka Ugwu Okechukwu ayi Ugwu Okechukwu the CEO Ugwu Okechukwu the CEO of Obinwannem worldwide. Anamekenegi Ugwu Okechukwu from Amaji from Umukachi Nkedi na Nsukka na Enugu State. Big baller, based in Hamburg in Germany. Also Onu Nekwe Biafra. Hi, Onu Nekwe Biafra. Set us free, let us go home and develop our land. Set us free, let's go home and develop our land. Reality we go eternity. I don't care what the government mean. Purchase your tracks today. Innocent tomorrow get better. Innocent tomorrow get better. Onye mechi. People, why am I dropping so loud and so clear? Me, I'm on talk, speak my mind. Why my people support? We can't take this no more. The sentence that making Nlie in prison because he want equal right between you and I. Hey, Ogini Nemezi, Nigeria, Ogini Nemezi. Reality, we're going to reality. Nigeria, shine your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Shooting and killing Muslim and Christians. The name of say they want their own rights. Onye mechine chidime. Echidime. Innocent tomorrow get better. Echidime. Okwiman echete kanunu. Hey. Echidime. Tomorrow get better. Tomorrow get better. Okay, man, and achieve the man. Hey, achieve the man. You know, say, tomorrow get better. Tomorrow get better. If you betray your brother today, you know, say, you don't need tomorrow. Or just a canny, they betray your brother. Okay, my achieve the man. Purpose, Shabala Kako, oh, Uzolima, he dey betray your brother today. You know, sir, Echidime, hey, Echidime. If I knew ba, where is he? Okay, mana, Echidime. Celebrate, Polokotom, bump, reality that we are truly, eternity. Aya, Polokotom, bump, reality that we are truly, eternity. Aya, waya, Polokotom, bump, reality that we are truly, eternity. Voila. Many eyes on my rest of me, I go talk me, I go speak my mind. You can find me. The only thing that Nigeria will do is to kill the citizens. The only thing our government is doing is to kill the masses. Let it get the chaos. Optional no justice. Nnamdi Kanu just because of say, he say a word. The sentence in life imprisonment. Life imprisonment is what Nnamdi Kanu is facing. Why Boko Haram? They carry gun, they kill many people. Our government will bargain with them. What a land of corruption. Hey, he negotiates with terrorists. Hey, who does that? Who does that? Omoto show me the law. He cannot show the law. We have Boko Haram on the way, killing and shooting many people. Oh yeah, Iba, somebody gbogbo. Aja,
onye ọja bụ olu m ọja bịa 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 ayi onye ọja bụ olu m ọja ka jebe n'ụhụ ọja ka njeje n'ụwa n'ụhụ ọja ka njala n'ụwa n'ụhụ hey reality ọkpọpọ Aịzaya Ugwu ụmụnka village nwa Osuboro nke dị na Anambra steeti Anambra hey anyị abụọ ekele kenelu m Obinwannem Foundation Worldwide Limited ekele kenelu m Nnamdi Kanu ọhịa Biafra ekele kelekwalụ m Ugwu Okechukwu odogwu nwoke Dikpola anyị na-enye gị ekele too much ọrụ na-ekwu Biafra na Hamburg. Purchase your tracks today. ekele kelelu m Samuel Ekpa ekele kelelu m ọhịa Biafra as many that are fighting for the freedom of our land. Yes, ihe anyị ga ndewo na ụmụnne m ụwa ịsaala chi ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu ihe anyị ga-akpa n'ụtụtụ a Mohammed Dagugu, you don't join me abi none biko ịbata share like very important. It is very important that you will like this live, you know, like, share, you know, and then comments. Kaimara ebumnuchu n'ihe ga-ekwu. Chigono, good morning. King Wisdom, good morning and thanks for joining me this morning. Jude Matthew, no one name, thanks for joining. Biko share and like, very important. Share and like, very, very important. Kingdom, no, good morning. Thanks for joining us. I hope now a network again. Oh, go more one name, mother. No. Matthew, no. Thanks for joining me. Ihe anyị ga-ekwu n'ụtụtụ ahụ maka onye bitere Nnamdi Kanu n'eziokwu n'ezi asụsụ. Onye who truly betrayed Mazi Nnamdi Kanu. Ono mana that topic I dominate to go discussion space in the Igbo for a very long time now. This question of onye bitere Nnamdi Kanu. Favor one day, good morning. No, thanks for joining me. Igbo Biafran son. Oh, one no, no. Because share, let others join us. Share the live and like. Like. Very important. Matthew, one name, good morning. Please share and like. Arab King, no, please share and like. Let others join us. Here in our panel total abo. I'm for some time now. Here dominated our discussion space. Wo onye bitere Nnamdi Kanu. Which mwaneche na okweshige na oge dominate our discussion space. Na onye bitere Nnamdi Kanu ekweshige dominate our discussion space now. Na ihe ekweshi dominate our discussion space now wo the struggle and how to actualize Biafra. No target you can put Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu with the face of this struggle. Nnamdi Kanu with the face of the Biafran struggle. So, in fact, all the KHF Dale herself from every indication. Chinamso, no one, no, because share and like, very important, share and like. Now, here now dominate discussion space. Wow. Onye bitere biko tinye onwe gị na mute but itinye na mute
onye bitere Nnamdi Kanu true. Now, before m ga-aga n'ihu ịkọwa onye bitere Nnamdi Kanu, achọrọ m ịkọwatụ a little bit of a nature anyị ndị Igbo. For now, ndị Igbo bụ ndị very strong will people, and by nature had very intelligent. Ada Biafra, no. Aka Biafra, no. Please, thanks for joining, and then share, let others join us. Valentine, welcome. Please share, let others join us. And then like, very important. So, by nature, ndị Igbo dị very intelligent. By nature. So, you want your blood intelligent and I will ya easily. Before you get born, your blood might hear too much on our Facebook. Also, welcome. Thanks for joining. Share and like. Or before you go on your blood very intelligent on our Facebook. So that is the nature of ndị Igbo. Mana ndị Igbo I bido nwewe nsogbu. And meanwhile, before now, ndị Igbo nwere our technology. Ndị Igbo so na obodo na they advanced in technology. You know, in every ramification. Ndị Igbo so na obodo they advanced in technology. Ndị Igbo so na obodo bido rụwa ụlọ, you know, develop all their technology, bido na arụ ụlọ. Ụlọ ọbụna ibi na mkpu ma ọ ibi na tent. Asị na ịrụ ụlọ nwee ngwuru, nwa ọba, ihe niile ma ihe ha ji arụ ọrụ. Ndị Igbo akpụwala ụzụ, you know, na-akpụ egbe, na-akpụ. So ndị Igbo develop ule in technology, na-develop gradually. Now, tupu ndị ọcha abịa, mgbe ndị ọcha bịakwutere anyị, ha wetara anyị education na religion. Ebe ahụ ka nsogbu anyị nọrọ bido. Mgbe ahụ ka ebido tụọ manipulate wazi brain ndị Igbo by religion and by education. No, Mazi Ebuka Alụ, no, nwanne m. Please, because share like, and then comment, write something. Ka mara ebumnuche unu n'ihe anyị na-ekwu. So, ka ndị Igbo bidoro chọọchị, ka ha bịazie na-aga ụka, na-aga school, ebidozie na-enwe a little bit of brainwashing. Maka ileme anya education system, Western education system, ọ na-ahụ na enwere ihe dịka brainwashing na education system. Education system ha wetara anya wụchado through education. Or an education to also enslave you to work for them. You know, because education kwesịrị the study of your environment. Actually, that is education. The study of your environment, the sun in your environment, the rain in your environment. Ihe na-eme na maka na environment nke ị ga-eji na-emekwa advance your technology. Rather, ha buru their own technology na ihe niile butere anyị. So I show time baga na line. So I relax, they depend na ndị ọcha maka iche echiche. Then ndị ụka butere anyị faith, which is the greatest scam. Ihe ndị mmadụ na-amadị faith dị okay. Without faith, you cannot believe in God. Ndị Igbo enwekwele ha nwe relationship with God. So it's not as if na ha nwe relationship with Chineke. Mana that relationship ha nwe Chineke before ebutere anyị church, the natural. Okay, ha nwe relationship between ha na Chineke, usoro Chukwu chi debia. Mana church ndị ọcha butere anyị nwere colonial element of colonialism inside it, whereby na faith nke ha butere anyị made that church attached to faith. Faith na ị ga-aga enigwe, na agwajigo otu ị ga-esi aga enigwe while before ihe gbasara enigwe ahụ ebe ndị Igbo believe uwe enigwe ewu ịnwụọ gị gakwu ndị egede. Ilekwa anya ndị chọọchị ndị egede wụkwa ndị nwụrụ anwụ, ndị mekiri ya na enwere ebe Chineke debere ha. Ilekwa anya ka m nwere Catholic doctrine for instance, onye nwụọ enwere ebe ị ga-anọ, gị gaa na purgatory, gị gaa na so maka aha ndị ọcha ahụ a na-afụzi na ihe niile aha ha na-ekwu ya dịka ọ dị iche na nke anyị nwere oche ọ dịghị iche. Ebe aha ka anyị nọ nwewe nsogbu. Enwe ihe m ji na-akọwa ihe a n'ụtụtụ a because of ihe m chọrọ ikwu na ebe aha ka anyị nọzi nwee faith nke bụ na enwere ọtụtụ ihe ndị nọchi na chọọchị
ordinary human being question ya na ihe a dị real, ihe a dị normal, ihe a dị right. Mana because na ndị na-agbachara anyị church, so don't question. Once you hear it, believe it and run with it. Ọtụtụ ndị be anyị ebidozie na-eme ihe ọbụla anyị nụchatara. Once we believe, I believe na this ideology. I know there not with our eyes open and our brain open. No, I know there just like church. You go to church, you know, black pastor, give no they don't question it. Give things. That brings me to our topic today. Who truly betrayed Nnamdi Kanu? Or who IPOP betrayed Nnamdi Kanu? Or who the DOS betrayed Nnamdi Kanu? Or Kanu Tako, while lawyer Jumako, or we find it your fault. Elo onye n'ime ha bitere Nnamdi Kanu maka ihe niile ndị awụ ndị akwụrụ aha. Even recently ha ga-enwekwala m maka ịma na anyị alụgo ọga tụkpụtezie na dị n'uju ya na dị men akọwawala ihe ebe nsogbu niile achị. The whole thing about blackmailing IPOP. Ihe niile a na-ekwu ịma Nnamdi Kanu aja jide ma ihe niile wo ka echipịa IPOP ka ọ nwụọ a natural death. Ụnọ mana masop wazike ndị dị wazike nwụgba na ọkụ onye kọpụ. Ịghọta na nke ha akụnyọ nke ahụ. And enwere this notion na ndị obodo ndị ọzọ nwere na ndị Igbo laikiri ego ọwashi. I mean, the whole Nigeria and then I like the ego. That can do anything to grab money, still alive, by nature. I said, when they got to watch among us, and when they do Shimana in percentage, other tribe guy in percentage. Come on, of him, now, this control. In your blind, I swear, go media demonize Igbo. Boy, your chain offer. I want one down demonize, believe where ya. No, couldn't all walk tired. I look at Obana, I say, indeed, will head to the way. Only what was equal, yes, and when him and only was indeed why, indeed, will head to the way. Then him not join you, won't you? We ask him, yes. See, any head to the we ask him, no. See, on you, why? And get head to the indeed, we are Miss Sean. I am Madam Baneji with media now control line. I knew we in my Pezania, mana argument I can name I am the man. As indeed would like Rego. And the my Britain before the war had just stored the Andy and the hotel and the Waroga, hotel and the Britain Waroga. Had just stored the Andy. Please share and like and comment. All very important to encourage me. Otele ha studied in Igbo maka ha conquer the rest of Nigeria and Britain ha conquer ndị Igbo. So ha ja chewe otu ha ga-eji conquer ndị Igbo ya study our nature. Bịa hụ na the greatest weapon you nwere ike iji merie mmadụ wụ onye ahụ. Ịchọta weak point onye ahụ gị were break onye ahụ. And all ihe ha mere. Ha ga-achọpụta na anyị bịara ụka ha butere anyị bịara ihe omenala anyị embrace ha gbadozo ebe a bụrụgodo ụzọ brainwash anyị wee rụnata so chukwu taa zọọ the rest of ma ndị Yoruba ma ndị Hausa zọọ ha na just ihe niile ime ndị ahụ na-ekwu ihe steady ha ga-ebido gawa like that maka ụfọdụ ndị be anyị anaghị echemisi eche ime unless ma ọwụ onye bịa studies ghọta ihe na-eme na Nigeria mgbe ahụ ọ kpara ọtụtụ ndị ahụ ndị dị ka anyị wụzi ndị na-azọkwa isi ọnwa ya enwere ndị nọ n'ụdị ọra ma gawa so gịnị ka m ji kwuo ihe a na ngwa freedom fighting ndị Igbo anyị onye ha na-eje amanye Nnamdi na ordinary Sunday Igbo enwere mgbe mbara mba so ha na-enwede ebe ị ga-eji were Sunday Igbo bụ manye Nnamdi Kanu in terms of freedom fighting mgbe Sunday Igbo họpụtara ọkwụ ha mekwa ụmụ ihe agbụrụ kwuo achị ya gbafuo ozugbo gọọmenti mere ka ọ na-aba ya nwewa gị isi n'ime ọhịa gbahapụta blọkụ ya na Kotonu mee ya arrest ebe ahụ ha gakwa dị ya ndị be ha gbaa kịtịkịtịkịtị gaa dị ya blọkụ te ha ekweda ya repatriate ya na Nigeria Sunday Igbo ha ụwa onye mgbe ọ na-eme nke ya
ọgwụ ya wụ onye mbọsị ọ mere ya wụ onye pụta na mgbe ememe ndị amị atak openly ihe ịhụ ha na-eme ndị IPOB accuse na ESN accuse Sunday Igbo wụ onye mere ya nọ mere ndị amị atak mbọsị a jụrụ anyị ndị ha jụrụ achọ ya ọsọ ma ya agbafuzie ihe ahụ ọ gbafuru ha agbagburu ọtụtụ ndị amị in that onslaught mana ha were their media suppress ya Sunday Igbo ha agba ọsọ ahụ ọ gbara today ebee ka Sunday Igbo hụ nọ ọ dị ọhala the struggle Nnamdi ka a na-agala nga ugboro na-abụ achọọla ibribe ya chọkwa ibribe ya na ndị otu ya bribe be ha so question m na-ajụ ugbu a na ele onye kazi like ego na mana ị ga-ahụ nke ha ha ga-etinye ọkụ ha ga-etinye nke ha na enwe onye n'ime anyị mebi ọta Simon Ekpa na anyị ma ọ doro anyị anya na that guy just were anyị buba a ga-ejizi kama mmadụ ga-eme analyze kpawa Simon Ekpa ya sọ ndị Igbo anyị because ihe awụ analysis Nigeria watch ya ofu ya Yoruba mee ihe the press chi describe ya ga-akpọ onye aha mana ofu onye Igbo mee ihe ha chi describe ya ha asọ Igbo people and then because we can't even argue it I short down just you know Yoruba metụ obere ihe menna ya sịnị ya na ha na sponsor terrorism so ha na nwanne ha n'ọchịchị a ga-asị mba ndị akpọkwala ndị Yoruba ha na ndị kpọtụrụ mba ha na ndị kpọrọ ndị Yoruba mana ọ bụrụ onye Igbo ya nyere ha aka sị nwere ọtị ndị be anyị si eme so ka anyị na-oto ya so part of this thing so na part of weaknesses weta m na this question m jụrụ ugbu a onye bitere Nnamdi Kanu now anyị na Sunday Igbo ha hụrụ ma mmadụ m wee chọọ ka ọ baa na APC ya wụrụkwa Nnamdi Kanu si na nga pụta ugbu a na anyị nọsọ natara 100 million then pụta baa APC anyị ga-ahapụzi any other person bara APC a ga-ekwoga Nnamdi a ga-ekwoga onye akwụkwọ onye ahụ a ga-asụ even a ga-ebo ndị Igbo anyị niile Obi Kubana na Chief Priest bara APC ihe ọdọm na anọwo ndị be anyị sị ihe gbasara ndị be anyị here an individual nwere a right eme ya right ka enwe ihe ndị Igbo na-ekwesịrị ime enwe ihe an individual na-ekwesịrị ime mana anyị ga-anọkwa ọ dị ka ihe a Sowore na-agba Tinubu ọkpa ka ofu onye Igbo pụtakwa shọta agba Peter Obi a ga-asụsụ ọnwụ ndị Igbo niile. That is what brings me to on who truly betrayed Nnamdi Kanu. And achọrọ m ka m gwa unu ndị Igbo ngwurishi n'elu daa legharị anya so onye ga-eto m too onwe m onye ga-eto ya ito n'onwe anyị. Walk with your head high and your chest in the air. Too n'onwe ihe Igbo wuwu dike. And ndị Igbo ndị eri bribe anyhow. Asị ndị Igbo na-eri bribe anyhow. Ụdị ego expend goro ka eji wee gbuo IPOB from 2021 till now. Iburu ụdị ego ahụ kpụọ na Yoruba land. Let's say mkpagbu na akpagbukwuru anyị kemgbe 2015. Ka ịhụnụ mana this party a na-akpọ APC afọmụrụ ya ndị jihadist fọmụrụ ya Tinubu na Buhari fọmụrụ ya and mgbe ha fọmụrụ ya ha wepụtara plan a ga-eji gbukọpụ ndị Igbo Islamize ala Igbo convert anyị Muslim achọrọ igbufe anyị chefushi anyị ha take over our land wodo ọkarịo na ihe awụdị plan enwere then ego niile cheki na ego niile ebiri gịnị ka eji eme ego niile Buhari biri from 2015 to 2023 ya hand over wo ebe o mere invest ịmụ obutekwana ego ahụ na-eti ebe ka ego anọ ihe o mere invest wu iji gbuo soso otu a group right up in the southeast ka ọ chọrọ iji ya gbuo mana IPOB has gone through that fire baa n'ime mmiri ahụ selikwe tụrụkwa chimchim so ihe ihu na-ekwu ụgba na awụ round 2 of their bid to destroy IPOB ọ ya na-ekwu ihe now so ụdị ego ahụ ekere ịnwa anwa edeme ndị Yoruba ọnọdụ edemere ndị Igbo kamgbe 2014 till now maybe chaha ezigbo ọkụ maka ihe ha plan aikpe ndị ezigbo ọkụ ịnụle ihe Shatim vice president kwuru plan ihe ha ga-eme business act which they tried to do which they did actually
from 2015 to 2020 ha chara ya ezigbo ọkụ so ihe ha mere mgbe ahụ ha kpochazi anyị ọka ahụ butezie Nnamdi Kanu agụụ ga-adị anyị na-arụ biznes anyị ga na-esheke esheke awụbatazi ego ahụ anyị bụsasa ya mana ndị Igbo kwuchim just men imagine Sunday Igbo ho amadi m nọrụkwe na prison ahụ 1 year nara ego nwapụta ọ baa na LPC Nnamdi Kanu anọ na nga 6 years in fact atọla ya nga mkpụrụ ọka na atọrọ ya awụ ka a nụọ ozi dị a ọnchilesha ọ ga-ekweta si ya denounce go Biafra ọ ya nọ nga ka m gwazi ụlọ agwa that is the situation report na ede na Nnamdi Kanu dọmpụrụ Biafra ọ ya nọ dị simple. Now having said this ka m jizi ụnụ ọ bụrụ na ndị Yoruba ka eburu ego niile a bụbaga ha ga-eji aka ha nwee ike ka ihe place ọkụ buru ego chikoto n'ụwa senate ekwebe nwere ihe ha ji ala eme after all elota achịrị echichi ndị Igbo ala ha na Lagos onye chi ime pati ya ara ala taa ala akarị in fact inwe ike ịgbaga moto nka ya sị ya chọrọ ire ala gị si ya ngwa igebini moto enwere ndị buru m nka moto ya wụrụkwa na ha anya moto re ala ọndụ ji akọmpe ya ọndụ asị ma ihe and ndị a na-abịazie ha were Facebook ha like and love and they make attack Facebook likes and love. Okay, biko ndị nọ na Facebook na-emere na m like type on F1 then like and love please type and because ahụ m na ọ bịara ọha ngotala type quickly please even ma ndị nọ na TikTok type and also like and then love please start typing it. So please type like and love please and F1 please so that they will start so now which wouldn't die honey then ya na-eme ha were praise na hype nwa na-eto nwa na-asa ha dị intelligent ka m gwu na eziokwu ndị Yoruba dị intelligent ha dị deceitful and then deceit ahụ dị intelligent ndị dị intelligent onye Igbo ime ya ji ha zụtara dị anyị n'ego before onye Igbo na-anaring bribe ọ ga-ebu ụzọ cheki ma merikwa ego a na ahụ ọma ego ihe na-enye m what will be the effect of this money on me ọ bụrụ just nara ego for iri ego sek no onye Igbo ọbụla inye anyị kwọ m ụgbọ na ọ dị ka ndị na-akwọ m lọlọ ka esendịra anyị ego ka esendịra anyị ga ekwe chọrọ m jụrụ onwe m esendịchara m ego a m richa ya m ga-agbọ ya agbọ ka m ga-anyụ ya anyụ ha emewego ya so even ma ndị TikTok oh please type like and love and F1 like and love so with ihe a na m kọwara now so ndị Yoruba dị deceitful ha dị intelligent ndị Igbo dị intelligent or somebody able to reason ndị Yoruba ndị agbakọ ewepụ ha na-ere ala ha ndị echeki maka ọdịnihu before onye Igbo ree ala ọ ga-agbakọ ala na m na-ere gịnị ka m ga-eji ego ya mee ego ya ga-ewetara ihe ga-akarị ala ọzọ onye Yoruba nwere ike ire ala were mere nwunye ya enyi ya nwaanyị wụrụ nwunye ya birthday ọ ya wụ ndị asị dị intelligent kama na ihe mere ha dị deceitful ha dị arụrụ ala emechi ha were press like otu a na-eme emewe election ugbu a na ha rig election win asị ha win na ha dị smart it's only in Nigeria ka ihe nwere ike ime otu a na-eme emewe election ha hara asị ndị Igbo na emecha election ahụ hara asịkwa ha ga-egbuwe mmadụ asị ha after everything asị ha dị intelligent na otu ha chiwere ndị agburu wụsa be ha court na-ekwobe ha asị ala Igbo dị peaceful ụzọ ụmụ anyị ọfụma asa ya amada eme so gịnị na-emezi anyị na-amụzi ihe ọjọọ ahụ ha na-eme na-ebulalo n'ala Igbo maka ihe ngịnị ewerele press bildo na ha na ihe anyị amazi ihe na-eme ọfụma asịzi anyị amadị ihe anyị memezie n'ihe ha anyị chere ihe ama and why are we doing that? Because of the brainwashing I believe na anyị ghara ihe na ihe adị mma anyị some. So back to onye who truly betrayed Mazi Nnamdi Kanu. Please share, like and comment.
anyị nọ Nnamdi Kanu na ndị otu ya bido IPOB mini business and ndị Igbo awụdo ndị ga-eme nọkọta bido kụwa ogele gbawa egwu esowe nnu a ga-enyo ha ga-agbanwe tọọchị enwere ndị si na Igbo enweghị eze ole ndị uwe Igbo enweghị eze ihe ewekwa ihe chi Yoruba land pụta ndị Igbo dị corporate dị n'oge one mind gịnị ewu one mind anyị kwesịrị na-eme ka ewu ofu onye pụta anyị na-eso ka ewu ha bịara hụ na ndị Igbo a na-eme ihe anyị pụta we argue things anyị chegba ya tọọchị to them I am that corporate onye ha destroy Nigeria ọ ya wụ na ihe ndị aga so ha sa ya enwede eze enweze ndị ahụ enweze ndị n'ime anyị ahụ chọkwa ka ha chụwakwa anyị ụta ahụ ha si achị ndị be ha pụta anyị jụ ya wụọ ha nso oze na-ekwu na ya enwede eze ya ndị eruwe isi sị ha no Igbo na-enwe eze mana a na-emerite eze ebe fọ ị ga-achị Igbo a ga-agba ntọọchị a ga-amanya maka onye ọbụla ma ihe ma ngwa ha na Ojukwu chịrị ndị Igbo lụọ ọgụ with nothing ndị Igbo na ihe Ojukwu ji wee win ewu the unity eji wee lụdị ọgụ ụfọdụ sị agbara Ojukwu a ga-agba mgbe okpuru abịa n'obodo ọbụla enwedo obodo ndị ochi na anọdụ ndị a maka ma a na-ekwu na awụ ele ome ndị ahụ ome ndị Igbo na ndị Igbo ndị dị sacred a ga-enwerịrị ndị na-ezukọ n'ochi so few of them gbara ọkpa mmadụ dịka Zik gbara ọkpa mmadụ dịka Zik ọtụtụ n'ime anyị amadị na Zik na Lagos ka ọ gara asylum obodo ori obodo oyibo Lagos ka ọ gara asylum ha na-enye eri gịnị ka ọ na-eme ebe a ya na-enye aka so Zik so n'ihe bụ iri ha uche ha ji meri ọgụ a forget so now IPOB ozugbo ụwa Zik pụtara most of 50% of ndị nọ na IPOB bụkwa ndị otu ụwa Zik for your information and for ndị na-ekwu Nnamdi Kanu supreme leader no enwere ndị ha na Nnamdi Kanu foundation members of otu a ọ ha wụkwa the strength of Nnamdi Kanu as a person ụta m pụtara na-ekwu mkpụcha m lakpuo adị m popular among ndị Igbo but mkpa oku ụgbọ na enwe m ike aga ma akpọkọlata nwunu more than 500 people Nnamdi Kanu ka ogele ụgbọ na enwere ike imit 5 million people in a place ọwụrụ n'ike nke aka enwere ndị ha na ha nọ n'ọrụ build otu a wee hiwekwenụ rules and regulations ethics nga guide including him ha ji arụ ọrụ ahụ onye ọbụla ji kwekọrịta maka ndị Igbo awụrụ onye ji abịa iso emepele m enwe aga NGO ole ndị Igbo nwere ya atụpụrụ ha ọnụ in fact NGO ndị Igbo nwoke na ndị agha prosper ka ndị ọzọ because enwe nwatara ihe na-eme to them all your business isi ọgwụ nke anyị ga-ekpọ ya nke anyị so Nnamdi Kanu na ndị otu ya si from mosop mgbe ha hụrụ na ụlọ ọhụrụ ka ndị Igbo si eme mgbe ha hụrụ na ụwaziri ike emove ole ha adọkara ihe ewuzi ndị chọgadat Biafra for real without honesty ndị a bidoro ihe a ha gide build IPOB to this enviable stage ọnụ ya na nwe ya n'ụwa niile nwee ike raise their own financial structure and solid when na-eme ya na-eme it only takes dignity na ndị nwe ihe brain right so ndị a wee shake the foundation of Nigeria for the first time ha wee n'uru ala mee meeting probably because of omume ndị dịka Zik na some people were aghụghọ during the war the one wee conclude na ọ bụrụ na ndị anọ nga ala ikiri ego enwekwara ike asịrị eji ego na ukpore ndị ọzọ anyị gara emekwe n'ihe ụdị disgrace a ndị anyị na anyị na ya gidere aga were ego ya gara eji esụkasha ndị Igbo so I think no that plan ka president anyị ugbu a na nke nwụrụ anwụ nọkọrọ jikọ aka ọnụ sị weta ego ka e were ego dọsasọ bada uru mana ana m eti Igbo dike because ha hụrụ kwere ha jiji werezi arụrụ ala na force so Nnamdi Kanu na ndị otu wee bido ụta gba mgbọrọgwụ ha nwee the first onslaught on IPOB Nnamdi pụta gbaa ọsọ gbago obodo oyibo mgbe hụzi ka Igbo niile ebe ọbụla ha nọ hụ na ha enwere a leader the first leader ndị Igbo nwere after ndị ọcha destroy our leadership structure ndị Igbo dị solid
onye nwe ndị Igbo enwedo ụlọ ikpe ihe a na-eme na film ndị Igbo enwedo court ndị Igbo ndị egbu mmadụ ha na-eyuzu measures ekpeghị ikpe a ga-achọpụta eziokwu ewegazie arụsị finish up enwe ya na-asị ya eze tugbuo mmadụ enwede eze sef ihe nwewu ndị nze na ndị ọzọ ndị isi ha kpee iji ụlọ akpọgaziere ụlọ agbara wụzi chi ha na-efe agazi ebe ahụ onye n'iyi ya nwụọ. That's why ndị Igbo jiri dịtụ ka ha dị nwa righteous and religious. Otu aha ka the leadership structure kwara na-eme ya n'usoro onye toro onye na onye nwe ya dịka election. So that leadership is very strong. Mgbe ha bịa tisa ya buteze politics and all that, ndị Igbo anyị na-adagharịzi because ndị niile a na-akpọtara anyị wụkwa ndị agha ha na ndị nna nna anyị ha gbara mgba ndị ọcha. Ọ dịkatakwanụ ofu onye dapụta anyị hụ onye ahụ yiri ihe ahụ anyị na-achọ anyị some dịka Ojukwu during the war mgbe e gburu anyị Ojukwu chịkọlata anyị ha lụọ ọgụ tụle Ojukwu nwụọ ndị Igbo na-ahụ Ojukwu as their leader. Ịgbagakwa elu gbaga ala ha na-ahụ Ojukwu as their leader. Nnamdi Kanu pụta chaka ahụ ọ chara from 2014 to 2019 Igbo aghọta ya certify ya as a true leader. Ndị Igbo wee some. So ya ka o jiri mee the only propaganda mmadụ ga-eji atanichi n'ime eji Nnamdi Kanu enyi de Nnamdi Kanu bido ko eriwe maka ihe gbasara Biafran struggle onye ọbụla ka agba ya ụla. Yes. So now back to who truly betrayed Nnamdi Kanu. Among ihe niile akpụrụ ahụ enwedo onye bitere Nnamdi Kanu. IPOP ebitere Nnamdi Kanu, DOS ebitere Nnamdi Kanu, Kanu Ntakali ebitere Nnamdi Kanu, Alo Ejimaka ebitere Nnamdi Kanu, Ifeanyi Jofe ebitere Nnamdi Kanu. Kama na enwekwa omume dị aṅa septachiri isi ga-arụtụkwa aka. Mgbe Nnamdi Kanu gbapụrụ Nigeria werezie igwe yana zụọ writers, zụọ broadcasters all over the world. Yana hịọ ịnwa akwụkwọ okwu kpata IPOP aka bụ ndị Igbo aka ndị ama enyi ihe na social media. Enwere mgbe ndị ka ihe na-ekwe ọkwa British radio ka ọ gị na-enu BBC nwa m ihe ha kwu maka IPOP ndị achọ ha mission for some time. Yeah, this boy build army that is based on brain work n'okwu ọnụ maka ọbịa chọpụta the strength of media. So Nigeria hụ na ahapụga this guy for another 3-4 years. And this guy ga-emebiri ha ihe. Ha plan wazie ime ihe. Ha plan wazie otu ha ga-esi mee ya abduct. Otu ha ga-esi unstable connection. Okay, na TikTok anyị na-enwe problem with connection. Ha plan wazi otu ha ga-esi mee nwa amadi abduct. Ebe ahụ ka this suspicion nọ bido. Ndị Nigeria need a single onye Igbo. In fact, the presidency unu lanye unu ga-ahụ na mgbe Buhari na-achị enwedo ofu mkpụrụ onye Igbo na cabinet ya. Ndị Igbo na-asọ ya oyi. Na second tenor ya ike ekwe mmadụ bara nke ọ bara wo ọlọtara no second tenor Buhari from military ha na-asị ndị Igbo bịa baa military from number 1 to gịnị nwanne ndị amị onye Igbo anọdụ de onye Igbo anọdụ na House of Representative leadership onye Igbo anọdụ na National Assembly leadership onye Igbo anọdụ na the judiciary ọkọtụ ndị Igbo off. So enwedịrị mgbe onye Igbo na-anụ ihe ọbụla Nigeria na-eme ya fọzie nke a chọrọ ime onye Igbo maka na ihe anyị na-aghọtahụ na ndị amakwana ndị Igbo adịbite ekwe onwe ha easily kama ha amadụ onye nke ga-ebite ewu na onye nke na-aga ebitere. So ije Nigeria gara enwedo onye Igbo ma maka ya fọkwari ibitere eze Nnamdi ha enyi dịdị gị otu dịka CIA ma ọwụ FBI all those serious investigative organizations. Enwere private ones ya international organization nwe nga wee sị ha nye ha picture mmadụ nye ha onye ha sị ha na ịchọ ipik onye mmadụ ha so nnukwu ego. Nigeria is a country that is willing Buhari is willing to
sell anything to get what? Yeah, go settle on the Fulani ham, where we settle on the Fulani ham. So, all time casing what they can, and when you betray the Kano. Come on, it was him who name was in the take his advantage of the Carlo, who is in with the go. Now, if one Igbo even if one participate, some of our politicians participate highly. Onye pụtara na ndị m ekwu enwe m ike ịsonye ugbu a ndị m na-ekwu onwe ihe ha kwuru n'ọnụ ndị m ekwu propaganda ndị m ekwu ebubo ihe ọbụla na-adị short, don't say it. Ụmaghị pụtara na TV si na ya ga-ebuild a parallel IPOP, build kwe parallel ESN, ya wụ parallel ESN ha wụ Ebube Agụ, then parallel IPOP ha wụ Simon Ekpa na ndị otu ya. Ha chọwa nwa amadi na-eme ihe nwere n'ihu. Ọta m nọ online now, ndị popular mmadụ nwere ike iji mmụọ ụdị ihe just like ụdị ihe m na-ekwu na ndị be anyị na-adị control. Enwere ndị wụ ngọ ọbụla na ọkpọrọ ọlọ Nneka Chimezi ahụ mgbe ikotegwu okwu. Do you know why? Maka ha trust go. So ihe a na-eme ewe nwee ndị ahụ ndị Igbo nwegoro trust on, ha ga-use weze ndị ahụ before you money ihe na-eme. Inwe ha n'ike navigate manipulate ha ndị Igbo ha bata na your chamber believe in you. Ihe ọbụla na ekwu eziokwu. So ha ga-lee onye nwegoro followership ndị Igbo na-ege ntị na-ekwukwe maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ya wụ Simon Ekpa. Ha contract ya nara. So ha bidozie mgbe ha ji Nnamdi Kanu, mgbe ha enwetala Nnamdi Kanu. Ebe m ga-asụnye nsogbu nọrọ suspicion nnọbido mgbe ejide Nnamdi Kanu na Kenya. Enwere ndị nwere information na eji Nnamdi Kanu. Why na hem release ya to his members? Maka gịnị? Ọ bụzi onye a ga-eme explain, ndị a ga-eme explain. Emere allege na family members Kanu mgbe ebe Kanu na start mgbe emere ya arrest. Family lawyer ha ụkwa lawyer ejimaka nwere idea mgbe emere ya arrest. Ekpuchere ya IPOP. Ọ ha ka ọ dịziri ịpụta kọwara ụwa niile reason ha ji wee kpuchie ya ha gwa ya na ha amakwa gị. Mana isi na ha tiri aka rata ya natakwa ya Kenya rata the jazz bullshit. And then na-enwere tip off na Nnamdi Kanu should not come to African country. Ama how truthful nke ahụ. Na enwere tip off na ndị Nigeria chọrọ ijide ya abịakwala African country. Nke a wụzi nke a ga-confirm na ọbịa na a ga-enye na declare ha chọrọ inye dị mana ha enweghị ike ndị European nation aga ha kparị onwe ha ịbịa nabata ụdị ha. Besides, ndị Biafra ndị IPOP are convinced to a lot of European nation ha na-ele ha anya na-ege ha ntị. Of course, enwere war. Of course, it's in the public domain na ọnọdụ ha nyere ndị Igbo even at that time. So enwedo onye bitere Nnamdi Kanu asat otu echiri jide. Enwerekwa na onye Igbo eji plane ya blalo Nnamdi Kanu ha nyidide plane. They can afford even CIA plane. They can afford any plane in the world. Ya rukwa nwa kpalakpalam na madam 10th grade they use the fairly used plane 10th grade they find your bazra ka ga were blalo de mmadụ. Imande ga-eso ya lọta ị ga-eje risk ndị ha with them rubbish plane. Ọ bụrụ na ikwude na APC mma na ama na ọnọkọta ya bupụta new plane kwena na ya ọnwa kalasa ha na-aga azụ ya ihe ga mban ọdụdụ possible. Mana ebe suspicion na esemokwu n'ozibido owu kedu ihe kpatara ndị nwere idea na ejidere Kanu why na ha gwaghị ya ndị otu ya, which I pray na they could have managed it knowing how sensitive ọnọdụ ha dị. Nke a bịa gaa then Nnamdi Kanu nwere one spirit m hụrụ otu n'aka ndị IPOP. No matter what ọ na-agbachikwela ọnwụ ihe m chọpụta IPOP dị so secretive na mgbe m bịara glawa ala Igbo 2023-24 wee chọpụta na aka ha adịghị m na-achọ ha ka m n'olu ha
Even na katam na aje ebeke ma powerful no say why ha dey togide nda ha na akpokwam na phone ina akpa kata na nkwa ha anya he nwudi kid feeling so many IPOP members na akpom na phone na agwam ihe a na-eme ana ebe nda enwekwe ndị wonda IPOP nwana no poti maka ha dey kwugide onwe ha dey kwu pa. This is how strong before our enemies. We have sworn an oath to restore Biafra, or we die in the process. There will be no retreat and no surrender. If the option they give to us is to seek our restoration by violence, every living thing living in the zoo will be destroyed. All the animals will be destroyed. It's a promise and a pledge we're making to them. They must understand that we just don't love our country. We are fanatical about Biafra. We will do everything humanly possible to ensure that Biafra comes. It is either the flag of Biafra is raised up or I am lowered into the grave. One of the two must happen. It is better for this heaven and this earth not to exist than for Biafra not to come to pass. We dedicate it into the hands of Chukwuma, the creator of the heavens and the earth, because only him decreed that we should exist as a race, and only him has the say to decide and to determine if we are to survive or not. We don't rest our hopes in any man. We don't believe that any country can do anything for us. We are going to reaffirm our faith in the supremacy of the creator of the heavens and the earth, Chukwuma, upon to whom and in whom every glory and honor belongs to. That's why we worship him and nothing else and no other. We worship the one true living God. That is who we worship. That is why we were created. We are not like any other people. We have been chosen by Chukwuma to serve him. We have been chosen by the creator of the heavens and the earth that we may serve him. That is why in our names it contains every praise imaginable. Every praise imaginable to the Most High is contained within our names, because we are very special people. We are here to reaffirm and reiterate that. We are here to ensure that this very march towards our freedom cannot be hindered. Any obstacle on our way, real or imagined, man or woman, adult or child, anything it is, once you are an impediment to the restoration of the sovereignty of Biafra, you will be destroyed completely and totally. In every way imaginable. We do not forgive. There is no forgiveness in our dictionary. We are here to ensure that the death of 3.5 million people is not forgotten. It is to them that I owe every ounce of loyalty and obligation. They are not here to offer any advice or to ask us to forgive Gowon. They are not here to ask us to forgive Haruna. They are not here to ask us to forgive the Yoruba people and the Wolowo family. The reason why we exist is to ensure that their memory, that they can never ever be forgotten, that their memory will linger on forever, that as long as man walks this earth, this world will remember the 3.5 million people that they killed, men and women that did nothing, children that were innocent. Their only crime is to be blessed by God. That is the only crime they have committed. As those children were being slaughtered, as they were being starved to death, by a very wicked and cruel world, spearheaded by Awolowo. Everybody looked on and did nothing. Instead of them to help us, they ensured that our absolute blockade from land, air, and sea was absolute, that we may die, that the children of God may die. But lo and behold, Chukwuma determined that we cannot die, that we cannot perish, because we are his own. Despite all our iniquities, despite all our sins, he made us in his image. He gave us that very edict to worship him, and that is what we do every blessed day on this radio station, without fail and without the fear of any human being, not less of an animal in the zoo. We are here to worship Chukwuma. For those who don't understand what Chukwuma means, he is the creator, the supreme creator of the heavens and the earth. And to him we owe everything that we are. And upon him and to him does every honor and glory belong to. This is Radio Biafra. As I wait the barrister to join me, we must once again welcome you wherever you are, across every...
From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation.